Wish you a very happy day to one and all attending the program. Let's start the function with the words of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. All birds find shelter during rain, but eagle avoids rain by flying over the clouds. Let us be eagles in our life. May I now request the dignitaries on the dais to light the lamp as a symbol to enrich the thoughts in the young minds to accomplish in the near future. May I call upon Selvan Arikesh, who has opted the discipline of CSE with 195.5 cut-off marks, and Selvi UST, who has opted the discipline of CSE with 194.5 cut-off marks, and Selvi Darshini GV, who has opted the discipline of CSE with 193.5 cut-off marks to light the lamp. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampada Shatru buddhi vinashaya Deepajyotir namostute Deepajyotir namostute Deepajyotir parabrahma Deepajyotir janardanaha Deepajyotir parabrahma Deepajyotir janardanaha Deepo hartu me papa Sandhyadi. Wish you a very happy day to one and all attending the program. Let's start the function with the words of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. All birds find shelter during rain, but eagle avoids rain by flying over the clouds. Let us be eagles in our life. Education is not acquisition of knowledge, but formation of character. Mailam Engineering College extends a warm and red carpet welcome to all of the dignitaries, parents, and fresh minds for the 28th induction day of the first year BE and BTech students. Our college is a renowned place of learning. It has a vast history of 28 years of excellence in the field of technical education and has the pride of producing several leading lights in different disciplines. The meticulous efforts of the management, director, principal, HODs, and all the staff members have seen a remarkable spurt in making the college as the most preferred one in this region. You will surely feel proud to be the students of Mailam Engineering College, since our college is the one and only college in this vicinity which is provided with a state-of-the-art infrastructure, well-qualified and committed faculty members, and a perfect atmosphere for academic pursuit. By choosing this college, you all have made a right decision of stepping into new era. We also thank the parents for opting our college for the betterment of your wards. Once again, Mailam Engineering College welcomes and congratulates every one of you for having chosen our college. The program is now to be started with a classical dance. Let me call upon Selvi Mahalakshmi from CSE department, Pradeepa from ECE department, and Selvi Lokeshwari from CSE department onto the stage to perform the welcome dance. வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே
வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. ஜன்ன ஜன்ன ஜன்னு தக்க தரிதாம் தன்னதாம் தகதரிக்கிறதுக்கு கிர்ர கிட்ட கிண்ணம் தக்க தக்கத்தீம் தக்கத்தும் தகதரிக்கிறதுக்கு தொம் தத்தும் தத்தும் தக்கிட்ட ஜன்னுதாம் திமிதாம் தகதரிக்கிறதுக்கு ஜம் தஜம் தஜம் தக்கிட்ட திமிதாம் கிட்டதாம் தகதரிக்கிறதுக்கு ஜன்ன ஜன்ன கிர்ர கிட்ட ஜம் தரி கிட்ட தக்க ஜன்ன 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 கிர்ர கிட்ட தக்க ஜம் தரி கிட்ட தக்க தகத தகதே தகதம் தகனம் ததிகிரதம் தகதரிகிரதம் தகதிக்கு ததிகிரதம் தகத தகதே தகதம் தகனம் ததிகிரதம் தகதரிகிரதம் தகதிக்கு ததிகிரதம் தகத தகதே தகதம் தகனம் ததிகிரதம் தகதரிகிரதம் தகதிக்கு ததிகிரதம் சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் வினையது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழரு இனியது 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 நான் முற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் விலகது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழது இனியது 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 நான் முற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் சுற்றி வருகுது 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 வேல் முற்றும் விலகது விலகுது 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 பார் கற்ற தமிழது இனியது 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 நான் முற்ற பயனது பெருகுது மனமது உருகுது கான் தோக்கிட்ட தக்க தரிக்கிட்ட தக்க தக்க தோக்கிட்ட தக்க தரிக்கிட்ட தக்க தக்க தி தோக்கிட்ட தக்க தரிக்கிட்ட தக்க ஜன்னு தாம் ததச்சம் தத்திங்கிண்ணத்தம் ததச்சம் தத்திங்கிண்ணத்தம் ததச்சம் தத்திங்கிண்ணத்தம் சரவண பவ புவன் அழகன் 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 ஹரஹர சிவன் மகன் முருகன் 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 அருள் தரும் குருபரன் குமரன் 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 அறுபடை அருமுகன் வரகன் 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 தாம் தாம் தக்க தஜம் தீம் தீம் தக்க தஜம் தொம் தொம் தக்க தஜம் நம் நம் தக்க தஜம் தக்கிட்டத்தாம் 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 தகதரிக்கிடத்தம் தக்கத்தாம் 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 தகதரிக்கிடத்தம் தத்தாம் 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 தகதரிக்கிடத்தம் மலராறு பதினாறு மகவாக மலர்ந்திருந்தவன் குமரா 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 மயிலேறி விளையாடி திருவாக தவழ் துயர்ந்தவன் மலையாறு பரிசேவ கொடியேந்தி மகிழ்ந்தமர்ந்தவன் மறையோடு வழியாரை மனதேந்தி உகந்தருள்பவன் அவன் எழுக்கும் நெருப்பின் பொறியல உதித்தவன் மயக்கும் மலை தேன் வள்ளியை வணங்கவன் விதக்கும் விதத்தில் சூரன கடித்தவன் மனத்தால் வினைத்தார் வினையரருள்பவன் தோக்கிட்ட தக்க தொணக்கிட்ட தக்க தேதி நம் கிட்ட தக்க நனக்கிட்ட தக்க தேதி தோக்கிட்ட தக்க தோக்கிட்ட தக்க தேதி துதிக்கு தேக்கிட்ட துதிக்கு தேக்கிட்ட தொங்கிடக்கிடம் தங்கி கிடந்த திக்கித்தா 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 Thank you for your wonderful performance.
It is our long cherished tradition to invoke our Almighty with a prayer song before starting any function. Let us start the program with prayer song. It is a long cherished tradition to invoke our Almighty with a prayer song before starting any function. Let us start the program with prayer song. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. It is both an honor and a privilege to introduce our esteemed principal of our college, Dr. R. Rajarajan. He is a source of inspiration, wisdom, and guidance to the entire academic community. Dr. R. Rajappan completed BA in Mechanical Engineering from Congo Engineering College, affiliated with Bharatiyar University. He completed his master and doctorate degree from the prestigious institution, Anna University, Chennai. With 28 years of teaching experience at our college and an additional 4 years of industry experience, he brings a rich blend of academic and practical expertise. His contribution to engineering education is substantial. He has authored 9 widely acclaimed books that are popular among engineering students across the country. His research credentials are equally impressive, with 34 papers published in both national and international journals. Additionally, he has presented 32 papers at international conferences and 35 papers at national conferences. He also holds 5 patents, reflecting a strong commitment to innovation. Dr. R. Rajappan is a recognized PhD research supervisor under Anna University, Trustee University, and Karpagam University. He has guided over 30 postgraduate students and 2 doctoral candidates and is currently mentoring 4 PhD scholars across Anna University, Annamalai University, and Bharatiyar University. Now, I respectfully invite our beloved principal, Dr. R. Rajappan, to deliver the welcome address. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Esteemed guest of the day, Mr. Daniel Arogyam, Industry Advisor, IoT and Digital Engineering TCS, Honorable Chairman Sir, Respected Treasurer Sir, Respected Pro Chancellor of Darshashila University, beloved Director of our Mailam Group of Institution, Principal of Mailam Engineering College, Heads of various departments, Principal of Hotel Management, faculty members, parents, and friends, my dear young students. Very good morning. Good morning. I welcome you all to 28th induction day of our esteemed institution, which has more than 26 years of excellence in the field of engineering and technology. I feel extremely happy to welcome our chief guest, Mr. Daniel Arogyam, Industrial Advisor, TCS, who has warmly accepted our invitation and to join with us today. Welcome you, sir.
My sincere welcome to our distinguished chairman, sir, Sri M. Dhanasekaran, sir, Chancellor, Dharshashila University, Chairman and Managing Director, Mailam Subramaniam Swami Educational Trust. Sir is the backbone of our Mailam Engineering College. He is having long vision and leadership. Under his guidance only, we are doing all the activities in our college. Our college was established in the year of 1998 with only 150 students. Presently, we are having almost 4,000 students are studying in our college, and 8 UG program is there, and 6 PG program also here in our college. All is because of our Sari's leadership only. So, on behalf of all the faculty members and HODs and myself, I am extremely happy to welcome our chairman, sir. Chairman, welcome, sir. Next, I extend my warm welcome to our treasurer, Sri D. Rajarajan, sir, who contributes to the goal of delivering quality of education in our college. So, welcome you, sir. Next, I extend my special welcome to Dr. D. Nila Priyadarshini, ma'am, Pro Chancellor of Dharshashila University. Madam is giving a lot of interest in our digital social media inventions. So, on behalf of our Mailam Engineering College, I am extremely happy to welcome our madam. Welcome you, ma'am. Next, I extend my warm welcome to our beloved director of our Mailam Group of Institution. Sir is the backbone of our college. So, Sir is giving a lot of inputs to our development of Mailam Engineering College. On behalf of all the faculty members and myself, I am extremely happy to welcome our director. Welcome you, sir. Next, I extend my warm welcome to the Principal of Nursing College, Principal of Hotel Management, and the HODs of various departments, faculty members, parents, and my dear students. Warm welcome to Mailam Engineering College. Actually, you are seeing that means why is Mailam? So that is a big question. I am Mailathila join panninga questions irukum. So this year you can see that means a lot of inputs. So lot of enquiries for our Mailam Engineering College. So almost nearby 950 students are joined this year. So out of 1020 intake. So this is the milestone of our Mailam Engineering Colleges. And why Mailam? So why you are choosing that Mailam? So நிச்சயமா அந்த ஒரு questions இருக்கும். So parents மத்தியிலும் இருக்கும் and as well as the students மத்தியிலும் இருக்கும். So actually what is the difference between மற்ற காலேஜுக்கும் நம்ம Mailam Engineering College? What is the difference? So that is we are following the outcome based education. So that means OBE. So we are concentrating the students' output as well as the faculty's output and as well as the institutional growth. That means the institutional output. So we are giving the basics of the students, the knowledge about the outcome based education to all the students. So outcome based education for the students community means we are following some rules and following some target also. So with this target we are working on that. So every year our chairman sir is fixing some of the target for the Mailam Engineering College. According to that, we are working on that. So almost we are achieving that at least 90% whatever being the SAR is given by our target. So if you are seeing that means regarding the results, we are the number one in the Viluppuram district. So almost we are having that the result percentage of more than 85% degree holders. And also we are seeing that means in the placement activities, we are producing 85% continuously the past 5 years. And also last year you can see that means our college is the number one college. So we produced 95.6%. So from the Tamil Nadu government we got the medal of the first college that means getting that placement. Our college also ranked 19th rank. So in Tamil Nadu in academics. So this is also one of the milestones of our Mailam Engineering College. And also we are seeing that means we are giving output for the faculty members also. So not only for the students. So the students get more benefit means automatically the staff should be well-wishers. So because of the faculty members, we are giving some output for that means input for the faculty members also. So we are fixing some of the targets for the faculty members.
So in our Mailam Engineering College, we are fixing 22 parameters for encouraging the faculty members, and then they have to complete that target also. So apart from that, seeing the institutional development means, so our college is ranked 205 rank overall in India in management colleges. So this is also one of the milestone of our Mailam Engineering College. And also, what is mean by engineer? So you are coming after completing your plus 2. Just now you are entering into your Mailam Engineering College, and you are going to complete the next 4 years with this. So we are having a very good platform for you. That means you can able to excel whatever being the knowledge you are having, that you can able to excel in our college. So my request is, you have to become an engineer means you have some basic skills. That means one is knowledge, second one is skills, and then third one is the attitude. So for the knowledge, so as a students, the 2025, you are having the new curriculum. So that means syllabus ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூவில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஒரு சம் யூனிட்ஸ் வைஸ் அங்கே படிச்சிருப்பீங்க. பட் இங்கே வந்து என்னென்னா வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி தட் கரிக்குலம். ஸோ கரிக்குலம் மீன்ஸ் 2025 is the very good one for you, comparing with the last curriculums, because almost you are going to study so lot of subjects, the practical oriented. That means integrated subjects you are going to study that. So previously in 2021 regulations, somewhat some difference is there, but now 2025 syllabus is very much easier for you. There is no need of worrying about I am Tamil medium or I am in English medium. So very, very basic subjects only. Apart from the subjects, you are going to study that the communication skills also, and also you are going to have that the sports hours also. That means sports hours means you are going to the ground. Now the syllabus itself, they are giving that part of the sports period also is there. So apart from that, you are going to have that the foreign language also is there. So you are going to study any one foreign language, Japanese or French or German, whatever meaning that you can, you are going to study one course in that. So very easy subjects, there is no need of worrying about passing. Only thing is you have to improve your skills. That is a very important one. Now we are seeing that skills means there are 3 P's. That means the very important one. One is the programming skills, and then second one is the problem solving skills, and third one is the project management skills. So that is a very, very important for you. Whenever you go for any companies, any interview, that is the basic things. So in our college, in the first hour, that means the first year itself, we are giving a lot of inputs for improving your programming skills, also the project management also. So every department having that separate R&D cell is there, R&D coordinators also is there. So apart from that, computer software experts also is there. So they are going to give your input. That means they are going to give knowledge to you in the basics of the programming skills. And next thing, for improving your skills, we are separately conducting that the international certification courses also in our college. So they are the separate unit is there. They are giving the international certificate courses for improving your programming skills. So what you are going to get from Mailam Engineering College means you are going to get that projects, value-added courses, global certifications, and then professional certifications, and then foreign languages, placement training, and then the sport training. So next, after 3 years, you are going to have that placement interview. So from third year onwards, you are having that the placement, right? So placement means third year you are going to have that in the internship. So that means the company trained, and then you have to get that the placement. So each and every one you have to concentrate from the first day onwards. You have to concentrate on your academic as well as the placement skills. That is a very important one. So always you remember one equation. So that is time plus effort plus intelligence. That is equal to output. So first I told that means outcome based education. So that equation will be, you must remember time plus effort plus intelligence. That is very important for your success of your career. So almost every student is knowing that
So in the engineering trend now, so you have to prepare well from the first day onwards. Okay, so it is not possible to get that degree easier. It is not possible to get that placement easier. So when you are trying means automatically you will get that opportunities. So always remember that one quote. So if you want to make a difference in the world, you must be different from others. So that is a very important one. So all the best for all the young budding engineers. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now the dignitaries on the dais to be honored. May I request our Honorable Chairman and Managing Director to honor our Chief Guest, Mr. Daniel Orokium, Industry Advisor, IoT and Digital Engineering, Tata Consultancy Services. Thank you, sir. May I request our respected Director, Dr. S. Sendal, to honor our Honorable Chairman and Managing Director. Thank you, sir. May I request our beloved Principal, Dr. R. Rajappan, to honor our respected Treasurer, Sri D. Rajarajan. Thank you, sir. May I request Dr. P. Tamiselvi, Principal of Mailam Nursing College, to honor our respected Management Trust, Dr. D. Nila Priyadarshini. Thank you, ma'am. Now, it is the time to introduce principals of our group of institutions, the heads of all the departments, COE, placement officers, R&D coordinator, and students counselor to you all. I am pleased to introduce Dr. P. Tamilselvi, principal of Mailam Nursing College. It is my pleasure to introduce Professor M. Balakrishnan, principal of Mailam Institute of Hotel Management. Now I introduce Dr. K. S. Danzirani, Professor and Head, Department of Civil Engineering. Let me now introduce Dr. T. Priyaradhika Devi, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering. Next I introduce Dr. S. Ganesan, Professor and Head, Department of Electronics and Communication Engineering. I am pleased to introduce Dr. N. Muralikrishnan, Professor and Head, Department of Electrical and Electronics Engineering. It is my pleasure to introduce Dr. S. Kalevani, Professor and Head, Department of Information Technology. I am pleased to introduce Dr. S. Vandarkurari, Professor and Head, Department of Mechanical Engineering. Let me now introduce Dr. S. Artishwari, Professor and Head, Department of Artificial Intelligence and Data Science. Now I introduce Professor S. Prasanna, Professor and Head, Department of Computer Science and Business System. It is my pleasure to introduce Dr. R. Mariappan, Professor and Head, Department of Computer Applications. I am pleased to introduce Dr. S. Balasubramanian, Controller of Examination. Now I introduce Dr. P. Satish Kumar, Placement Officer. It is my pleasure to introduce Dr. M. Vijayaraghavan, Research and Development Coordinator. Let me now introduce Dr. P. Remya, Professor and Student Counselor. I am pleased to introduce Professor M. Raghuraman, First Year Coordinator. Now I introduce Professor R. Anbarasan, Professor and Head, Department of Mathematics. Let me now introduce Professor M. Periyasamy, Professor and Head, Department of English. I am pleased to introduce Professor D. Kavitapriya, Professor and Head, Department of Chemistry. Now I introduce Professor P. Babishalini, Professor and Head, Department of Physics. Finally, I introduce Professor Aditya, Professor and Head, Department of Tamil.
We take great pleasure and privilege in introducing our juvenile and ever-present director of Mailam Group of Institutions, Dr. S. Sendal, who can rightly called as the captain of the ship Yamisi, which has successfully entered into 28 years of its long voyage. He is leading the entire crew from the front. He did his BE Mechanical Engineering in Government College of Engineering, Salem, M.Tech in the most coveted institution, IIT Madras, and he has done his PhD in Annamalai University, Chidambaram. He has been working in our college assuming various positions since the inception, that is from the year 1998. We are proud to inform the gathering that 27 of his papers have been published in the international journals and 12 patents filed. He has authored nearly 18 books in the field of mechanical and civil engineering. It is true, indeed, that no student who pursues engineering shall be able to get through the degree without making a reference to his books. His books are widely referred by most number of engineering students all over the nation. He is a life member of ISTE. Besides this, our director is a great motivational speaker and has given motivation to more than 25,000 students doing higher secondary in various government and private schools in and around Villupuram, Kadalur and Kalakurchi districts. May I now request our respected director, Dr. S. Sendal, to deliver the felicitation address. Most respected Chief Guest of this program, Mr. Daniel from TCS, most respected Chairman of our college, most respected Treasurer of our college, and Honorable Pro-Chancellor, Dakshashila University, beloved Principal Dr. Rajapan Mailam Engineering College, Dr. Tamichelli Principal Mailam Nursing College, Professor Bala Principal Mailam Institute of Hotel Management, Professor Sadish Kumar Placement Officer, heads of every department, faculty members, parents, and my dear students, friends. Very good morning, one and all. It's my great pleasure to welcome our chief guest, Mr. Daniel, for this great occasion. I know very well about his tight and busy schedule because he is from TCS MNC company. In his tight and busy schedule, he is going to spend his valuable time with us. On behalf of management, on behalf of staff members, on my own behalf, once again, I welcome you, sir. From morning 8 o'clock onwards, you are waiting here. Thank you, sir. Next, I extend my warm welcome to Chairman of Mailam Engineering College. He is not only Chairman of Mailam Engineering College, he is a Chairman of Mailam Nursing College, Mailam Institute of Paramedical Science, Mailam Institute of Hotel Management, and also he is a Chairman of Manakula Vinagar Engineering College, Manakula Vinagar Medical College, Manakula Vinagar Institute of Technology, Manakula Vinagar Nursing College, Manakula Vinagar Polytechnic College, Manakula Vinagar Arts and Science College, Manakula Vinagar Agriculture College, Manakula Vinagar Physiotherapy College, Manakula Vinagar Pharmacy College, Manakula Vinagar Allied Health Science College, Manakula Vinagar Law College, Manakula Vinagar School. And recently, our chairman has established a new private university near Dindivanam, that is Dakshashila University. Now he is a chancellor of Dakshashila University. So chancellor is equivalent to governor. Okay. So in our group, Mailam, Manakula Vinagar, and Dakshashila, so nearly 25,000 students are studying and 5,000 employees are working. I am very proud and glad to say, in Villupuram, Kadalur, Tirunelveli, Kalakurchi, and Pondicherry, highest number of students studying and highest number of employees working. The only one organization is, that is our organization. So you should be proud to say you are the student of Mailam Engineering College. Dear students, lot of speaker is there, so I won't take much of your time, exact 15 minutes. So this date, 29/8/2025, you should not forget. Okay, only 15 minutes. Kindly listen physically, because I know the students' mindset. Physically you are present, mentally you are absent. So you should not be like this. Okay, kindly listen my word. Only 15 minutes. Okay. So first of all, I thank all the students for choosing our college for your future. Definitely you will get a bright future. I'm sure about it. There is no doubt. So dear students, what for you are studying here? What is the purpose of studying BE BTech?
Really, I'm telling you. What is the purpose of studying BE BTech? Purpose of studying BE BTech is, first one is gaining knowledge and gaining skill also. So gaining knowledge and skill means if you follow the Mailam Engineering College rules and regulation, definitely you can gain knowledge as well as skill, because lot of value-added courses, lot of program, as our principal told, we are conducting. Okay, definitely you can gain knowledge, definitely you can gain skill from first semester to 8th semester. So first point is gaining knowledge as well as gaining skill. Second thing is getting degree. Getting degree is most important. You can gain knowledge, definitely you can get degree, but you have tried the examination. No? Up to plus 2, what you did? Up to plus 2, you have followed the non-semester pattern. What is non-semester? Non-semester means May month only you had the examination. But here, the engineering college coming under anonymity pattern, we are following the semester pattern. Semester pattern means 6 months once you will have the university examination. You may think like that, sir, 6 months is as the, so we can read, sir. 6 months is okay, first, each and every semester 6 months, but the staff student contact period is only 3 months. Staff student contact period is only 3 months. Okay, this is August almost over. So September, October, November, and December month you will get the first semester examination. Okay. And in Regulation 2025, new syllabus is framed. Only 15 days before Anna University has released the new Regulation 2025 syllabus as well as the curriculum. You are having the 7 papers, maximum 7 papers and 4 labs. Think about it. Within 3 months period, you have to write 7 papers and 4 labs. You should not waste even a single minute. Okay. Cinema college is entirely different from real life. So what is our thought process is, so in this 3 months period, we are going to conduct 3 internal tests and 1 model examination. My kind request is, each and every internal test, you have to consider as a university examination and aim for 90% of marks. 90% of marks. If you score 90% of marks in the internal test, you need not worry about the university examination. Definitely you can clear the university examination. Why I'm stressing 90%? If your score is 6.5 and above, because here we are following the CGPA system, cumulative grade point average, CGPA. So 65% means 6.5. If your CGPA is 6.5 and above, you will get first class. If your CGPA is 8.5, 85% of marks and above means you will get distinction. Distinction means no history of a year from first semester to 8th semester. You clear all the papers in a single attempt. And if your CGPA is more than 9, you will get a university rank. University rank means 10th, there is no state rank. Plus 2 also there is no state rank. Okay, but college state rank is there. So you can get the state rank. Again, you may ask question, sir, we are studying Mailam Engineering College. This is a rural area, rural background. My father is farmer, daily wages. Up to plus 2, I got studied Tamil medium. Is it possible to get a state rank, sir? Definitely it is possible. I am very proud and glad to say in Mailam Engineering College, so far 278 university ranks and 7 gold medal our students have bagged. This is in highest in Viduppuram, Kadalur, Tirunelveli and Kallakurichi district. So so aim for gold medal, not for distinction, not for first class. Clear? So academic over. So what are the things? Gaining knowledge, gaining skill, and getting degree. Getting a degree, if you score more than 90, definitely get a degree. And the most important is placement. 2025, you are entering to the college. 2029, while you are leaving the college, you have to leave with offer letter. That is ultimate aim. So in order to get a degree, what are things you have to plan? This is 4 years plan. This is 4 years plan. Because tomorrow the placement is coming and tomorrow you are not there and recruiting the students. This is 4 years plan. 2029 only you are going to get a job. What is your 4 years plan? So first year, 2025, first thing is you have to improve your communication skill. Communication skill is most important. It is not possible to get a job without communication. Again, you may ask question, sir, up to plus 2 I studied Tamil medium, rural area, rural background. Is it possible to speak in English? Is it possible to speak in English with your father, mother? Not possible, because they are from farmer. But this is a right place, this is a right time. During your tea break time, lunch time, you can form a small English group, communication group. You can speak in English. Whether it's a right or wrong, open your mouth. If you were in the north side, what will you do? Automatically you can speak in English, no? Like that. You can speak in English. Stop thinking about third person. If I speak English, what she is thinking about me. If I speak English, what he is thinking about me. You are thinking like that. No, stop thinking. This is your life. Communication is most important.
So first year, so 4 years plan. In order to get a job, 4 years plan. So first year is you have to improve a communication skill. Communication is most important. Without communication, not possible to get a job. Second year, so all the MNC company, TCS, CTS, Infosys, Wipro, Accenture, all the MNC company, the first round will be the aptitude test, reasoning test, verbal test, coding test. So second year, your concentration should be more in aptitude, verbal, reasoning, coding. Because placement hour, 2 hours placement hour from second year onwards, 2 hours placement hour is there. Okay, we are giving training, but your concentration should be more in placement hour compared to other hours. Remaining things you can study, remaining all the purpose. Okay, you know the winning strategy. So second year, aptitude, your concentration should be more in aptitude, reasoning, verbal, as well as the coding concept. How management is encouraging you? Suppose you are participating on coding competition. Like TCS, they are conducting code data competition. You are participating on coding competition. Suppose if you are winning 25,000 cash award, our management is ready to give the same price, 25,000. Suppose if you win 50,000, our management is going to give the same amount, 50,000. Even if you win 1 lakh, the management is ready to give 1 lakh. Okay. Kindly utilize this opportunity, not only for coding competition, all the technical competition. So first year communication, second year aptitude, reasoning, verbal, as well as coding, and you should know how to use the AI tools. That is most important because our chairman is going to tell about how to use the AI. He knows very well about AI. Third thing is third year, you are the pre-final year. Third year, your concentration should be more in internship as well as the project. Internship as well as, now the scenario is entirely changed. Almost 50% of company internship come placement, they are giving the internship come placement offer. And project plays the major role for getting placement. Really, I'm telling you, my daughter got placed in Unisys in a Bangalore company. Now she's getting 10 lakhs per annum only because of project. Only because of project. Okay, project. Because you assume that you are the HR of the company, one candidate attended the interview. First, what will be the first question? First question will be tell me about yourself. I am Sendil. I am doing final year computer engineering in Mailam Engineering College. My CGPA is a 9.5. I cleared all the papers in a single attempt. My father is farmer. My mother is daily wages. And I did the project by using Python programming. That project is application-oriented project. It will be very useful to the project. You stop here. What will be the next question? Next question will be, HR, what will be the next question? Inna question HR, what is your project? Okay. If you ask this question, definitely get a job because I know very well about my project, but he doesn't know. Within 15 minutes, time pass. Easily can get a job. So project plays a major role. So third year, your concentration should be more in internship as well as place project. And the final year, what we are doing is, final year, there is company-specific training is there. So for TCS companies coming, so 15 days TCS company-specific training. For CTS, company-specific training. And then Infosys, company-specific training. So 15 days, 20 days. So you have to attend this training program, definitely get a job. Okay. So this is 4 years, first year communication, second year aptitude, reasoning, verbal, coding, how to use the AI tools, and the third year project as well as the internship, and the final year for company-specific training. Okay, will you? So if you go like this, you can get a job in TCS, CTS, Infosys, Wipro, Accenture. But their salary is only 3.5 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs. Think high. Sky is your limit. If you aim for sky, at least you can reach tree level. If you aim for tree, you will fall down. Sir, my aim is I have to earn 1 crore per year. My annual income is 1 crore, sir. What I got to do? My annual income is 1 crore means you have to aim for MANG company. M-A-A-N-G. M-A-A-N-G. You can search in Google. M stand for Meta, Facebook. A stand for Apple. Another A stand for Amazon. N stand for Netflix. G stand for Google company. So if you search job this MANG company, your salary will be 1 crore per annum. Okay. So which one you got to search? MANG company. Aim for Google. Again, you may ask question, sir, is it possible to get a job 1 crore per annum? Because again, I'm telling you, my father is farmer, for poor family, rural area, is it possible? 100% possible. Getting job is, if you work hard, definitely you will get it. இப்போ நீங்கள் ஒன்று நினைக்கலாம், பேசுறது ஈஸி சார், செய்கிறது தான் கஷ்டம், எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிடுங்க, நாங்கள்லாம் படிக்கிறோம், எங்களுக்கு தானே கஷ்டமாக இருக்கும். எங்களை மாரி யாராவது ஒருத்தவங்க சாதிச்சவங்களை காமிங்க, நாங்கள் மேலே வந்துடும்.
நீ நினச்சிட்டு இருப்ப கூகுள்லையும் மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் அமேசான்லேயும் ஆப்பிள்லையும் பிளேஸ் ஆகாதான் கஷ்டம். பட் இருக்கிறதுலையே வந்து ஹையஸ்ட் போஸ்ட் எது, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயே கிளியர் பண்ணுறதுல ஹையஸ்ட் எதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காம்படிஷன் எக்ஸாம் இது உங்களுக்கு? யூபிஎஸ்சி, நாட் 10th + 2. வாட் இஸ் யூபிஎஸ்சி? யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். If you clear the UPSC examination, directly you will be observed as a IAS. IAS தான் ஹையஸ்ட் போஸ்ட். அப்போ உங்களை மாரி ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவங்க ஐஏஎஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம், நாட் டிஎன்பிஎஸ்சி. டிஎன்பிஎஸ்சி மீன்ஸ் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், யூபிஎஸ்சி மீன்ஸ் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கிடையாது. அப்படி யாருன்னு ஒருத்தர் பார்க்கலாமா? உங்களை ஒருத்தர் யாராவது பார்க்கலாமா? ஒன்லி 1 minute வீடியோ. ஐஏஎஸ் வரலாறு அத்தகையது. சூழ்நிலை காரணமாக பள்ளி படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்தினாலும் கடின உழைப்பின் மூலம் முயற்சி செய்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் அவர். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே சோழகன்குடி காடு என்ற சிறிய கிராமத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தவர் இளம்பகவத். தந்தை கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தார். பணியின் போது அவர் இறந்ததால் இளம்பகவத்தால் +2 வரையே படிக்க முடிந்தது. குடும்ப சூழல் காரணமாக படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய அவர் தந்தையின் பணியை கருணை அடிப்படையில் பெற முயன்றார். ஆனால் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணானது. கடும் வறுமை சூழ்நிலையிலும் 2001ஆம் ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைதூர கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்ந்து BA வரலாறு படித்தார். அதன் பிறகும் அவருக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. போட்டித் தேர்வுகளுக்காக களத்தில் இறங்கினார் இளம்பகவத். 2007இல் குரூப் 4 தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். அடுத்த 6 மாதங்களில் குரூப் 2 தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று தலைமை செயலகத்தில் பணியாற்றினார். 2011ஆம் ஆண்டு குரூப் 1 தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்று ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநரானார். அடுத்ததாக 2014இல் IRS பணி கிடைத்தது. இதற்கிடையே மீண்டும் TNPSC குரூப் 1 தேர்வு எழுதிய அவர் அதிலும் வெற்றி பெற்று அவருக்கு காவல்துறையில் DSP பணி கிடைத்தது. அடுத்த 6 மாதங்கள் DSP பயிற்சியில் இருந்த அவர் அதன் பிறகு ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸைஸ் நார்கட்டிக்ஸ் மையத்தில் பயிற்சியில் சேர்ந்தார். இப்படி 2007ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 2016ஆம் ஆண்டு வரை 7 அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றினார் இளம்பகவத். ஆனால் அவரது லட்சியம் IAS ஆவதுதான். 2005ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 2015ஆம் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வை அவர் எழுதிக் கொண்டே இருந்தார். எழுத்து தேர்வில் வெற்றியும் பெற்றுவிட்டார். ஆனால் நேர்முக தேர்வில் தோல்வியடைந்து விடுவார். மொத்தம் 5 முறை நேர்முக தேர்வு வரை சென்று தோல்வியடைந்துள்ளார். ஆனாலும் மனம் தளரவில்லை. இறுதியாக 2016இல் IAS தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். அகில இந்திய அளவில் 117வது இடத்தை பெற்ற இளம்பகவத் IAS ராணிப்பேட்டை சார் ஆட்சியர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய இணை நிர்வாக இயக்குனர் ஆகிய பதவிகளை வகித்து வந்தார். இந்த நிலையில்தான் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்துக்கான சிறப்பு பணி அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். நூலகங்களை அதிகம் நேசிக்கும் இவர் அங்கு கிடைத்த புத்தகங்களை படித்தே போட்டித் தேர்வுகளில் வென்றதாக பல்வேறு நேர்காணல்களில் கூறியிருக்கிறார். இப்படி போராட்ட குணம் கொண்ட கிராமத்து பின்னணியை அடிப்படையாக கொண்டவரைதான் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்திற்கு சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு. இத்திட்டத்தை give your big hand to பகவத். ஓகே, ஸோ இவர்கிட்ட ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னா, அவரோட எய்ம் வந்து டு பிகேம் IAS கலெக்டர் ஆகணும். நீங்கள் எப்படி வந்து கூகுள் மைக்ரோசாஃப்டில் ஆப்பிளில் பிளேஸ் ஆகணுமோ IAS ஆகணும். பட் IAS ஆகிறதுக்கு வந்து 2005லேருந்து 15 வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் இருந்தேன். ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட். விடவே இல்லை. வந்து TNPSC குரூப் 4 கிளியர் பண்ணாங்க, குரூப் 2 கிளியர் பண்ணாங்க, குரூப் 2A கிளியர் பண்ணாங்க. எனக்கு தேவை IAS. கண்டினியூஸ் எஃபர்ட். தேர்ட் திங் இஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட். என்னால் முடியும். இஃப் ஐ கான்ட் ஹூ கேன். நீ பண்ணும்போது உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியாது, கூகுளில் கிளியர் பண்ண முடியாது, மைக்ரோசாஃப்ட் கிளியர் பண்ண முடியாதுவாங்க. பட் என்னால் முடியும். இஃப் த எக் இஸ் broken by outside force, what happened? Life ends. If the egg is broken by internal force, what happened? Life begins. If I can't, who can? You have to think like that. அப்போ அவருடைய பாயிண்ட்லேருந்து நான் செக்ரட்டரி போகும்போது அவர் பார்த்துருக்கிறேன். இப்போ இவருலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, ஹார்ட் ஒர்க், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் தென் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட். சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ். ஹார்ட் ஒர்க், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட், கண்டினியூஸ் எஃபர்ட். நீ +2 முடிச்சுட்டு தானே இன்ஜினியரிங் வந்திருக்கு. +2 என்னன்னு சொல்லுவீங்க? HSCன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? +2 என்ன சொல்லுவோம்? HSCன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இதுக்கப்புறம் HSCனா உன் மைண்டில் என்ன வரணும்னா, H stand for hard work, S stand for self confident, and C stand for continuous effort. Okay, HSC means H stand for hard work. That is winning strategy. H stand for hard work, S stand for self confidence, C stand for continuous effort. So in the HSC follow பண்ணா லைஃப்ல அவரை மாதிரி நீ வரலாம். Okay, will you say yes or no? இன்னும் சத்தம் பத்தல. Okay,
சார் நான் ஹையஸ்ட் படிப்பை நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் கூகுள்லேயும் மைக்ரோசாஃப்ட்டும் கிளியர் பண்ணலாம் ஈஸி. இதை ஃபாலோ பண்ண 10 வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன். அப்போ நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் 2025 நான் இங்கே என்ட்ரு ஆயிருக்கேன். 2035 மை சேலரி 10 years plan. 2035 மை சேலரி வில் பி 1 crore per annum. I may be placed in a Google or Microsoft. You can fix the goal. Like Bhagavat. Okay, sir. HSC, hard work, self-confidence and continuous efforts. Okay. And what are things disturbing me? What are things I have to avoid in this age, teenage, what are things I have to avoid? Okay, 2 minutes I will tell you what are things I have to avoid. In my point of view, how many of you from Viluppuram? Raise your hand. What is the spelling for color? C-O-L-O-U-R. Isn't it? C-O-L-O-U-R. விழுப்புரத்தில் வந்து கிரீன்ஸ் போயிருப்பீங்க இல்லையா, அங்கே கலருக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் போட்டிருக்காங்க? KO-LOR போட்டிருப்பாங்க. ஸ்டைலாக KO-LOR. ஓகே, ஆக்சுவலாக அதே கான்செப்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு, ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். நம்மள ஆக்சுவல் ஸ்பெல்லிங் வந்து செல்ஃபிக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்? SELFIE. இதான செல்ஃபி. செல்ஃபி தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், எங்கே போனாலும் செல்ஃபி எடுத்துருப்போம். இதுக்கப்புறம் SELFIE மறந்துடுங்க, நான் சொல்கிற செல்ஃபி எடுத்துங்க. ஸோ இந்த செல்ஃபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா CEL, செல்ஃபோனுக்கு இப்படி தான் ஆரம்பிப்போம். ஓகே, CELFI. ஓகே, தப்பு தான், பட் மைண்டில் வச்சுங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் ஞாபகம் இருக்காது. எது ஞாபகம் இருக்கும்? விஷுவலாக காமிக்கும் போது ஞாபகம் இருக்கும். ஓகே, இதை மறக்க மாட்டோம். சில பேர் நிறைய சொல்லுவாங்க, சார் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சார், மறந்துச்சு சார் படித்ததெல்லான்ட்டு. ஃபிசிக்ஸ் நேற்று நடத்துனது கூட மறந்துருக்கும். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த துப்பாக்கி படம் ஞாபகம் இருக்கும், ஏன்னா விஷுவலாக பார்த்துருக்குறோம். ஓகே, ஸோ HSC மறக்குமா? மறக்காது. செல்ஃபியை மறக்கக்கூடாது. CELFI, ராங் ஸ்பெல்லிங், பட் CELFI. இதை கைண்ட்லி அவாய்ட். C stand for cellphone. Always we are using cell phone. Out of 24 hours, almost 18 hours you are using the cell phone, including restroom you are using the cell phone. Okay, so the cell phone வந்து நம்ம டோட்டலாக நம்ம லைஃபே சாப்பிடுது. இப்போ நீங்கள் +2ல வந்து ஆக்சுவலாக +2ல உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபோன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பேரண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. நீ எப்படி தெரியுமா மறைஞ்சு இந்த செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணியிருப்ப? ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ், ஷார்ட்ஸ் ஒன்று நீ +2ல படிக்கும்போது. இப்படி தான் வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் அடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ நீ வந்து காலேஜ் உனக்கு செல்ஃபோன் கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நீ எல்லாத்துலையும் இருப்ப. ஒன்று அந்த செல்ஃபோன் எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, அது ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸ். எல்லா பக்கமும் அணை கட்டுறாங்களே. ஆமாம், கரெக்ட், உண்மைதானே அது? ஓகே, தயவுசெய்து 4 வருஷத்துக்கு செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. ஓகே, இன்னொரு காலேஜ் செல்ஃபோன் இஸ் அலோட் 9:30 to 4:30 யூ ஷுட் பி இன் சுவிட்ச் ஆஃப் கண்டிஷன். ஓகே, பட் செல்ஃபோன் அவாய்ட் பண்ணுற டைம் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து 9 hours 10 hours யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 hour 1/2 hour பண்ணுங்கள். இந்த 4 hours அடிக்ட் ஆகிடுங்க. நல்ல விஷயத்துக்கு கோடிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். பட் எக்காரணத்துக்கு ஒன்று தப்பான விஷயத்துக்கு செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா, if you lose fame you can get back, if you lose money you can earn it, but if you lose time you can't get back. Okay, so cell phone க்கு அடிக்ட் ஆகாதீங்க. C stand for cell phone. Second thing is E stand for ego. So control your anger, because it is just 1 letter away from danger. Because இந்த ஏஜில் வந்து கோவம் தான் அதிகமாக வரும். கோவம் பயங்கரமாக வரும். பாம்பை மிதிக்கிற வயசு சொல்லுவாங்க. 2 பேர் பைக்கில் போயிட்டே இருப்பான், 2 பேர் இடிச்சுக்குவானுங்க. இடிச்சிட்டானா இவன் வந்து சாரின்னு கேட்டானா வேலை முடிஞ்சிடும். அப்போ இவன் ஒரு அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட் சொல்லுவான், இவன் அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட் சொல்லுவான். 2 பேர் சண்டை போடுவாங்க. இவன் 10 பேர் கூப்பிட்டு வருவான், அவன் 10 பேர் கூப்பிட்டு வருவான். அது ஊர் சண்டையாகி பெரிய சண்டையில் போய் போலீஸ் பஞ்சாயத்தில் முடியும். சாரி தேங்க்ஸ் சொல்லிப்பார். ஓகே, சாரி வந்து தப்பு பண்ணால் சாரி, உனக்கு கரெக்ட் பண்ணால் தேங்க்ஸ் சொல்லிப்பாருங்க. இந்த பிரச்சனையே வராது. தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, கெட்டு போனவர்கள் விட்டு கொடுத்ததில்லை, விட்டு கொடுத்தவர்கள் கெட்டு போனதில்லை. ஓகே, அந்த ஈகோன்ற கொம்பு மட்டும் மேலே வரவே கூடாது. ஈகோவை கைண்ட்லி அவாய்ட். இந்த ஏஜில் ஈகோவே வேணாம். ஓகே, விட்டுடு. ஓகே, தேர்ட் திங் L ஸ்டாண்ட் ஃபார் லவ் அவர்ஸ். இந்த ஏஜில் இதுதான் மெயின் திங். நிறைய பேர் இதை பேசுறதுக்கு யோசிப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் லவ், தட் இஸ் இன்ஃபேச்சுவேஷன். ஓகே, லவ் வந்து இந்த ஏஜில் இருக்கும், 17 to 18 ஏஜ் இருக்கும். பட் என்னுடைய சின்ன கான்செப்ட், நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைட் காமிக்கிறேன். அந்த ஸ்லைடு காமிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லவ் பக்கமே யாரும் போகவே மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக போக மாட்டாங்க.
அந்த ஸ்லைட் பாருங்கள். லவ் மேரேஜ்ன்றது நீயா போய் கிணத்துல விழுறது, நீயே போய் கிணத்துல விழுறது லவ் மேரேஜ். அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் கூட்டு போய் ஒன்று கிணத்துல தள்ளுறாங்க. கிணத்துல விழ போகிறது உண்மைதான், விழதான் போகிறோம். அது ஏன் 18 வயசில் விழுவானே? ஓகே, கொஞ்சம் தள்ளி போடுவோமே. ஓகே, திஸ் லைஃப் இஸ் ஷார்ட், மேக் இட் ஸ்வீட். ஏன்னா அந்த 17 வயசு 18 வயசில் உடனே லவ் பண்ணி உடனே கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, உன் லைஃபே போயிடும், வீணா டோட்டலாக போயிடும். எப்படி நாங்களாம் கிணத்துல விழுந்துட்டோம். அந்த அட்வைஸ் சொல்கிறேன், தயவுசெய்து உடனே போய் கிணத்துல விழுந்துடாது. அதனால் லவ் மேரேஜும் வேணாம், அரேஞ்ச் மேரேஜ் வேணாம், இப்போ வேணாம். ஆஃப்டர் கெட்டிங் எ ஜாப், ஆஃப்டர் ஏர்னிங் த அமௌண்ட், திஸ் நவ் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் யுவர் ஃபாதர்ஸ் அமௌண்ட். Okay, after that, after 25 years, 26 years, you can having the maturity mind. After that, you can decide your life. Okay, நீங்கள் லவ்னால எது ஞாபகம் வரணும், கிணறு தான் ஞாபகம் வரணும், நம்மளே போய் விழுந்துடக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் CEL முடிஞ்சிச்சுல. நெக்ஸ்ட் F ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஃப்ரெண்டுன்றது உண்மையிலே வந்து தாய் வந்து கடவுள் தந்த வரம், தந்தை கடவுளுக்கு நிகரான வரம், நண்பன் கடவுளுக்கு கூட கிடைக்காத வரம். நண்பன் வந்து கடவுளுக்கு ஏதாவது நண்பன் இருக்காங்களே கிடையாது. பட் நல்ல நண்பனை தேர்ந்தெடு. நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் உட்கார இல்லையா, உனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க நல்ல நண்பனை தேர்ந்தெடு. மெயின் திங் ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கூகுளில் பேஸ் ஆகிட்டேன், மைக்ரோசாஃப்ட் பேஸ் ஆகிட்டேன், ஆப்பிளில் பேஸ் ஆகிட்டேன். எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மந்த் சேலையில் எனக்கு கார் வாங்கணும், லோன் போட்டு கார் வாங்குறேன். உங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் வீட்டில் கார் இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. எத்தனை பேர் வீட்டில் கார் இல்லை? ரைஸ் வருகான். 90% கார் கிடையாது இல்லையா, டவுன். அப்போ எல்லாருக்கும் கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா. உன்னுடைய ஃபஸ்ட்டு மந்த் சேலரியில் கார் வாங்குறேன், அந்த காரில் யாரை ஃபஸ்ட்டு ஏற்றணும் ஆசைப்படுவேன்? அப்பா அம்மாவை ஏற்றணும், அதான உண்மை. அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு போகணும். ஸோ சென்னையில் கார் வாங்கிட்டு விழுப்புரம் வரணும்னு விஷுவலைஸ் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மந்த் சேலரியில் டியூ போட்டு சென்னையில் கார் வாங்குகிறோம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அப்பா அம்மாவை காரில் ஏற்றணுன்ட்டு நீ வந்து சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஓன் டிரைவிங், செல்ஃப் டிரைவிங் ட்ரை பண்ணிட்டு வர. உன்னுடைய நண்பன் வந்து செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கான், அவன் பக்கத்தில் வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து காரை மாதிரி கை காமிச்சு நானும் விழுப்புரம் தாண்டா போகிறேன், என்னை ஏற்றி கொண்டோம். ஸோ நீ கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கிற, ஃபஸ்ட்டு மந்த் சம்பளம் வாங்கியிருக்க, உன்னை நீண்டகால் கனவு கார் வாங்கணும், அந்த காரில் அப்பா அம்மாவை வண்டியில் ஏற்றணுன்ட்டு. ஸோ கார் வாங்கிட்டு செல்ஃப் டிரைவிங் பண்ணிவிட்டு நீ காரை ஓட்டிகிட்டு வர. ஸோ செங்கல்பட்டில் உன் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு கூட அவனை ஏற்றுற. அவன் ஃப்ரெண்ட் சீட்டில் உன் பக்கத்தில் உட்காரான், கார் போயிட்டுருக்கு. கார் போய் ½ அன் ஹவரில் நல்லா தூங்குறான். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், டிரைவர் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அவங்க பேரண்ட்டு. ஸோ வந்து டிரைவர் சீட்டில் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு தூங்கினா என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு தூக்கம் வரும். தூக்கம் வந்தால் செல்ஃப் டிரைவிங் போகிறவங்க என்ன ஆகும்? ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா லைஃப் இஸ் ஸ்பாயில். ஓகே, அப்போ நம்ம பண்ண தப்பு என்னது? நம்ம எதுவுமே நம்ம தப்பே பண்ணலையே. நீ பண்ண ஒரே தப்பு, உன் பக்கத்தில் உன் நண்பனை, தப்பான நண்பனை உட்கார வச்சது தான். அவன் தூங்கி டோட்டலாகவே உன் லைஃபே ஸ்பாயில் பண்ணிடும். அவன் தூங்கினா உனக்கும் தூக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நீ நண்பனை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுனா, உன் பக்கத்தில் உட்காந்து நண்பனை பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கிற நண்பனை தேர்வு. நெகட்டிவ் அப்ரோச் கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது. அந்த நண்பன் எப்படி இருக்குன்னா, நீயும் படி நானும் படிக்கிறேன், நீயும் மார்க் வாங்கு நானும் மார்க் வாங்குறேன், நீ வேலைக்கு போ நானும் வேலைக்கு போகிறேன், அந்த நண்பன் தான் இருக்கணும். நெகட்டிவாக பேசுகிற நண்பனை தயவு செய்து பக்கத்தில் சேர்க்காதீங்க. அதனால உங்கள் லைஃபே ஸ்பாயில் ஆடும். அது வந்து ஒரு டீம் ஸ்பிரிட். நல்ல நண்பனாக இருந்தால் டீம் ஸ்பிரிட்டில் வந்து ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக ஜாப் போக முடியும். அந்த டீம் ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சின்ன வீடியோ. ஸோ திஸ் இஸ் டீம் ஸ்பிரிட். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டீம் ஸ்பிரிட்டோட நானும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வேலைக்கு போன அந்த டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கும். ஸோ எஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஃபைனலி ஐ ஸ்டாண்ட் ஃபார் இக்னோர். திஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இக்னோர். ஸோ வீக் பீப்புள் ரிவெஞ்ச், ஸ்ட்ராங் பீப்புள் ஃபர்கிவ், இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இக்னோர். பிகாஸ் நம்மளை நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதை நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனா அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க, நீ தோத்துட்ட. நீ இங்கிலீஷில் பேச சொன்னாலே இங்கிலீஷில் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பேன். ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான், என்னடா பீட்டர் ஒரு இங்கிலீஷில் பேசுகிறான்ட்டு. அவன் நம்மளை கமெண்ட் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நீ இங்கிலீஷில் பேச நிறுத்திட்டேன்னா யார் ஜெயிச்சதா அர்த்தம்? அவன் ஜெயிச்சிட்டா, நீ தோத்துட்ட. இக்னோர். ஓகே, திஸ் இஸ் மை லைஃப். நீங்கள் வந்து சிரிச்சாலும் போனாலும் நான் பேசணும்டான்னு நான் முடிவு பண்ணணும். ஓகே, அப்போ செல்ஃபிக்கு என்ன எடுக்கலாம்? CELFI. ஸோ C stand for cell phone, E stand for ego, L stand for love, F stand for friend, I stand for ignore. So which one you got to follow?
Which one you got to follow? HSC, you got to follow. Which one you got to avoid? Selfie, you got to avoid. Okay? Do you remember? ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களா? HSC follow பண்ணும், selfie avoid பண்ணும். Not only for this, இந்த period மட்டும் கிடையாது. Throughout your life. Okay? Will you follow my advice? Say yes or no? இன்னும் சவுண்டா? Okay, it's a good thing. It's getting late. I am also very eager to listen our chief guest address as well as the chairman address. So I conclude my speech with Dr. ABJ Abdul Kalam sayings, because Dr. ABJ Abdul Kalam is my role model. It is not possible to change your future. It is not possible to change your future, but you can change your habit. If you change your habit from bad habit into good habit, automatically your future will be changed. So once again, I welcome one and all, and I wish this program a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. We take great delight and privilege in introducing our management trustee of Mailam Subramania Swamy Educational Trust and Pro-Chancellor of Takshashila University, Dr. D. Nilapriyadashni, whose presence helped the Pro-Chancellor of Takshashila University, Dr. D. Nilapriyadashni, to deliver the felicitation address. Respected Chief Guest, Daniel Aurokyam, sir, respected Chairman, respected Treasurer, Director, Principal of Engineering College, Principal Mailam College, Mailam Nursing College, Principal of Hotel Management, all HODs, Placement Officer, other faculties, parents, and my dear students. A very good morning to everyone. Okay, energy illiye. First day. Good morning. Super. So today is a very memorable day for you, and today and the rest of the 4 years, you are going to take these memories for your lifetime. In the 4 years, memories da ungaloda lifetime fullave you are going to take it forever. So make most use of it. So எத்தனை பேர் இங்கே இன்ஜினியரிங் வந்து இன்ஜினியரிங் தான் சேருவேன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி ஜாயின் பண்ணீங்க? கை தூக்குங்க. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன். எத்தனை பேர் பேரண்ட்ஸ் சொல்லி ஜாயின் பண்ணீங்க? ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பிடிச்சி ஜாயின் பண்ணாலும் பேரண்ட்ஸ் சொல்லி ஜாயின் பண்ணாலும் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இஸ் we are responsible for everything that is happening in our life, whatever the external circumstances are. நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பிடிச்சி ஜாயின் பண்ணாலும் பேரண்ட்ஸ் சொல்லி ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃப்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள். யூ ஹாவ் டு டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ், ஸோ பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ரீசன் சொல்லலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டு, என்னால் வீட்டில் படிக்க முடியல, புவர் பேக்ரவுண்ட், வாட் எவர் ரீசன்ஸ், வாட் எவர் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆர், யூ ஆர் த ரீசன் ஃபார், you are responsible for everything that is going to happen in your life. Whatever happened has happened. You are now in a very big institution. You are now in a very big position, like engineering professional. So you have to concentrate, you have to be responsible, you have to take your life as your own responsibility. நான் உங்ககிட்ட ஒரு 5,000 or 50,000 கேஷ் கொடுத்தா அந்த 50,000 கேஷ் எத்தனை பேர் ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்த்துப்பீங்க? Everybody. Or even 1 lakh, 10 lakh. இதெல்லாம் உங்கள் லைஃப்ன்றது God has given you the most important, most valuable thing called life to you. So God has given the life to you. This is the most important thing that you should take responsible for. So என்ன நடந்தாலும் உங்கள் லைஃபுக்கு நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். So don't fall into a trap called the blame trap. ஸோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் சிஸ்டமை குறை சொல்லலாம், இல்லை டீச்சர்ஸை குறை சொல்லலாம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை குறை சொல்லலாம். நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு யாரை வேணாலும் யூ கேன் blame it easily. Blame is very easy. Taking responsibility is bit difficult. So you have to own it. You have to own your mistakes. You have to own your responsibility. Then you will find a way to come out of it. So take this lesson. I own it, so I'll find a way. So this has to be in your thought. This makes challenges turn into opportunities. So you will, when you get involved into this, you will find a lot of opportunities. You will find challenges as opportunities. So eventually you will come out of it. So when Dr. APJ Abdul Kalam sir told, like when he was very young, so he was selling newspapers for his family conditions. You could have easily just denied his easier vanda unga family situation ala blame potutte, he could have easily not do anything. But what he did instead, so he took responsibilities for own life. He took
responsibilities for his own learning, and he followed his vision and he became the missile man of India. So similarly, I want you to take the responsibility for your life and come out of you, follow your vision, participate in all the things, be responsible in all the events, like whatever events is happening here in our college, do participate and come out of it. So the second thing I want you to follow is don't start doing, just don't wait for the perfect time. You have to start doing everything. நம்ம எப்பயுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக எல்லாம் இன்னைக்கு பர்ஃபெக்ட் டே இன்னைக்குன்ற மாதிரி என்றைக்குமே நடக்காது. யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். தேர் இஸ் நோ சச் திங் கால்ட் அ பர்ஃபெக்ட் டைம் ஆர் அ ரைட் மொமெண்ட். த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் டைம், இஸ் தி ரைட் மொமெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நீங்கள் எப்போ உங்கள் ஒர்க்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். தென் ஈவென்ச்சுவலி எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் டு பிளேஸ். நீங்கள் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணாமையே வந்து யூ கான்ட் சி லைக் எனக்கு பர்ஃபெக்ட் டைம் வரலன்னு சொல்லிட்டு யூ கான்ட் வெயிட், யூ கான்ட் வேஸ்ட் யுவர் ஹோல் டைம். ஸோ ஸ்டார்ட் டூயிங். எப்போ நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ தென் யூ வில் ஃபைண்ட் அ வே டு சக்சீட் இட். ஈவன் if it has more flaws in it, you can always rectify in the future. But if you are not starting it, then you will never find a flaw unless you start it. So start doing it, start owning your mistake. So this is the second point I want you to tell. Progress over perfection. So yes. So next point which I want to convey is you cannot win a game without playing it. Am I right? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் அதை வந்து வின் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியும். இப்போ நம்ம காலேஜில் நிறைய ஹேக்கத்தான்ஸ் நடக்கும், காம்படிஷன் நடக்கும், மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ், மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூ வில் பி ப்ரெசென்டிங். அதில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணாமல் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணாமல் உங்களால் வின் பண்ண முடியுமா? யூ கான்ட். நம்ம எப்படி இருப்போம், நம்ம லாஸ்ட் பெஞ்சு, நம்மளுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் பார்த்துப்பாங்க, நம்மளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாததுன்ற மாதிரி. டோன்ட் ஹாவ் தட் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டேயிங் பேக் அலோன். ஸோ ஸ்டார்ட் கம்மிங் ஃபார்வர்ட். முன்னாடி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஆஸ்க் அ பர்சன் ஹூ பார்ட்டிசிபேட், ஈவன் இஃப் யூ லாஸ்ட் த கேம், even if he didn't win the game, he would have definitely win the experience, he would have win the confidence, he would have win more networking, and some ideas he would have gained it. When he participates in the next time, he will use all the mistakes. So come ahead and start participating. When Sachin Tendulkar was just staying outside the stadium and watching the match, he would have not become Sachin Tendulkar. Now nobody would have remembered him. But instead what he did, he came, he played, he tried, and then he conquered the world of cricket. So that's how come participate in all the events, whatever we are providing here. Anything you participate, you will develop your own confidence, you will develop your skills. At the end of the day, skills are everything. So start playing the game. Don't just sit at the back seat or back row and just hesitate or avoid anything. Come ahead, come forward. Even if you don't know anything, it's okay. At the end of the participation, you will come to know something. You will be better than you participate before. So start, participate, come forward, and win everything. So now the world is evolving with a lot of new technologies called generative AI, machine learning, data science, quantum computing, and so on. இந்த மாதிரி நிறைய new technologies are coming ahead. Like இதில் how you keep you in line. எப்படி நம்ம வந்து still we have to be there in the trackல. 15 yearsக்கு முன்னாடி இந்த terms எல்லாருக்குமே ரொம்ப சொல்லியிருந்தா கூட யாருக்கும் புரிஞ்சிருக்காது. Now everything is come into game. நிறைய jobs you are going to land up in the future, like half of the jobs that you are going to land up in the future are not existing now. So new jobs are coming up. So for that, how you have to sustain in this field, you have to thrive in this field. To sustain, to thrive in this field, what you have to do, you have to keep learning, unlearning, and relearning. So which we called as a lifelong learning. So you have to invest in yourself, invest in your skill set, invest in your mindset. You have to learn, unlearn, relearn everything, so to which makes you sustain in this world. So with all this, I'll come to conclusion. So take the responsibility, focus on the progress over perfection. Don't involve in the blame game, and
start playing the game with do, learn, unlearn, and relearn. So the world is waiting for you. Big congratulations to you all. So thank you for this opportunity. Thank you, ma'am. The sculptor of human character, he has been the pillar of strength and our constant source of motivation. His inspiration and vision is guiding us to climb hero heights in the field of education. He played a prominent role in development of this technical institution. He has envisaged the bright future of this college and has taken this college in new facets. May I request our most cherished treasurer, Sri T. Rajarajan, to deliver the felicitation address this August gathering. Good morning, students. So already when the long list of speakers pesnanga, still a lot more speakers is come to speak. So won't take much of your time. I'll try and finish as quickly as possible. First of all, I would like to welcome our chief guest Daniel Auditorium sir, our chairman, Pro Chancellor Nila, director and principal of Mailam Engineering College, and principal of Nursing College, and principal of Hotel Management, and HODs, staffs, parents, and mainly students. I would like to extend a very warm welcome to everyone. Actually, I myself engineer, so என்னோட இதில் உங்களுக்கு few years முன்னாடி முடிச்சதுனால I will say my learnings. எப்படி how to become a great engineer சொல்லிட்டு என்னோட லேர்னிங்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான். இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக லிவ் பண்ணுற வேர்ல்டில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா நான் ஆக்டிவாக ஃபாலோ பண்ணுறேன். நான் எல்லா இதையும் ஆக்டிவாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். நான் இப்போ என்னென்ன பிரேக் த்ரூஸ் வந்துட்டுருக்கு, என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவேன். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா எவ்ரி வீக் ஏதாவது ஒரு கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் டெக்னாலஜிஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் டூல்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி கம்மிங் அப். முன்னாடிலாம் இட் யூஸ் டு பி இன் எவ்ரி 5 years, அப்புறம் எவ்ரி 2 years, அப்புறம் எவ்ரி 3 years இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இப்போ லிட்ரலி இப்போ எவ்ரி வீக் நான் எவ்ரி டே இப்போ சர்ச் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு டூல் வந்துட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அதை கீப் அப் பண்ணுறதே இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கும். பட் ஆனால் நான் ஒரு ஃபியூ ஒரு ஜென்ரிக்காக இல்லாத ஒரு கிரேட் இன்ஜினியருக்கு வாட் ஆர் த ஸ்கில் செட் ஐ திங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி ரெலவெண்ட் ஃபார் நீங்கள் 4 years முன்னாடி ஒன் திங் ஐ எம் டேம் ஷுர், when you complete after 4 years, the world will be very, very different from today's world. You can't even imagine how things were. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2010 இப்போ வரைக்கும் எல்லாமே எவ்ரிதிங் வில் பி ரிவால்வ் அரௌண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லியிருந்தால் யாருமே யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஐ மை செல்ஃப் ஃபீல் தட் 15 years ரொம்ப ஹியூஜ் பீரியட் ஆஃப் டைம். நீங்கள் இந்த 4 years முடிக்க போதே இட் வில் பி ஹியூஜ்லி டிஃப்ரெண்ட். So in this dynamically changing world, I will share like a few things which I think will still be relevant after 4 years. The first thing I would like to share is for you to be a great engineer is curiosity. You should be curiosity is the engine for innovation. You should be constantly asking questions that how everything works. Say for example இப்போ நீங்கள் முன்னாடிலாம் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் யூடியூப் வீடியோவில் வாட் யூ லைக்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்ப்பீங்க. அப்புறம் ஒரு டைமில் பாயிண்ட் இன் டைம் என்ன வந்துச்சு, யூ கேன் கீப் ட்ராக் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே நீங்கள் சர்ச் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் எப்படி நீங்கள் சர்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன இருந்துச்சு, யூடியூப் அல்காரிதமே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீட்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. இப்போ அந்த யூடியூப் வீடியோவே யாரும் இப்போ பார்க்கறதில்ல. எல்லாமே வெண்ட் இன்டு த ரீல்ஸ் கல்ச்சர். ஏன்னா அவ்வளோ 10 minutes 15 minutes எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ரீல் கல்ச்சர் இதாகிறதுனால நீங்கள் ரீல்ஸ்லேயே நீங்கள் ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரீல் வருது. ஸோ யூ கேன் ஒண்டர் ஹவு எப்படி கரெக்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அது காமிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஹவ் டு தட் இஸ் ஒன் கியூரியஸ் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு கியூரியாசிட்டி எப்படி இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃபோனில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர்ஸ் இருக்கும். அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, தட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் அ ஃபீட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன்லி. அதுக்கப்புறம் ஃபோனுக்கு எப்படி லொக்கேஷன் தெரியுது. இப்போ நீங்கள் கரண்ட் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணால் எப்படி கரெக்டாக இந்த லொக்கேஷன் சொல்லிட்டு அந்த ஃபோனுக்கு தெரியுது. இந்த மாதிரி
நீங்கள் கொஷின்ஸ்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தெர் இஸ் என் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ். நீங்கள் எல்லாமே வந்து நிறைய சின்ன சின்ன திங்ஸ் கூட இது பண்ணலாம். பிஃபோர் தட் இங்கே இருக்கிறதுல எத்தனை பேர் வந்து சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, குட். 50-60% யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக வந்து ஏஐ டூல்ஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண முடியாது. மீதி அந்த 30% யூஸ் பண்ணாத இருக்கவங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன் சொல்கிறேன்னா, அந்த நீங்கள் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து நிறைய வந்து இப்போ கொஷின்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து எல்லா டைமும் கிடைக்காது. ஏன்னா அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட தான் கிடைக்கும். இல்லை அதுக்கான இப்போ ஒரு ஆப் மொபைல் ரிலேட்டட்னா மொபைல் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட தான் மட்டும்தான் வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். பட் பிகாஸ் ஆஃப் த அட்வென்ட் ஆஃப் திஸ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ அண்ட் திஸ் ரீசன்ஸ் டூல்ஸ், நீங்கள் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த ஆன்சர் வந்து மேபி வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இது வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்காது, அப்படி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் 95% இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஸோ அதனால் வந்து யூ ஷுட் கான்ஸ்டன்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் பிகாஸ் ஆன்சர்ஸ் ஆர் அபண்டன்ட் கமாடிட்டி. ஆன்சர் வந்து இப்போ கமாடிட்டி, அது டசன்ட் மேட்டர். எவ்ரி ஒன் கேன் நோ த ஆன்சர், பட் யூ நீட் டு ஆஸ்க் த ரைட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், curiosity. Second thing I would like everyone to do is willingness to learn. நான் ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். நான் என்னோடய காலேஜ் டேஸில் நான் செகண்ட் இயரில் வந்து எனக்கு வந்து மினி ப்ராஜெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ நான் சூஸ் பண்ண போது நான் எப்படி சூஸ் பண்ணேன்னா வந்து எல்லாரோட மைண்ட் செட் மாதிரி தான் நானும் சூஸ் பண்ணேன். நான் ஓகே இதில் எந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியும், எது நம்மளுக்கு தெரியும், இது எதில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, இது சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி யோசிச்சு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு 10 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் ஒன்று வந்து ஓகே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இது டாபிக் வந்து சூஸ் பண்ணால் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் ஓகே ஐ காட் த மார்க்ஸ். தேர்ட் இயர் திருப்பி வந்துச்சு. தேர்ட் இயரில் வந்து மெயின் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அதில் ஒரு 20 ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் பார்த்தா வந்து எனக்கு அதில் ஒன்று கூட தெரியவே இல்லை எனக்கு. ஐயோ இதில் ஏன்னா எந்த இதுவுமே நாங்கள் படித்தது இல்லை, என்னோட இண்டஸ்ட்ரி ரிலவெண்ட்டும் இல்லை, எல்லாமே வந்து புதுசாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி ஓகே ஒன்று ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணிட்டேன். சூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அது இது லேர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வொக்காபுலரி, அதுக்கான டொமைன் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிட்டேன். பட் ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்டே ஆச்சு. தேர்ட் இயரில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறதே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சதை வந்து பண்ணணும்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிவிட்டு தெரியாத வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டும் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ப்ராஜெக்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. ஸோ இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் யாருக்குமே வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருமே கிடையாது. நமக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு மட்டும் வந்து நினைக்காதீங்க. ஏன்னா யாருக்குமே நிறைய வந்து தெரியவே தெரியாது. ஸோ நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து the one what differentiate us is you should be willing to learn. இப்போ ரெண்டு பீப்புள் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து நிறைய நாலேஜபிளாக இருக்காரு, பட் ஹி டசன்ட் வாண்ட் லைக் டு லேர்ன். அவங்களுக்கு வந்து லேர்னிங் வந்து அந்தளவுக்கு ஏன்னா ஹீ இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட். பட் இன்னொருத்தர் இருக்காரு, ஓரளவுக்கு பார்ஷலாக நாலேஜ் இருக்குது, பட் ஹீ இஸ் வில்லிங் டு லேர்ன். பட் நாட் ஒன்லி மீ அண்ட் ஆல் அவர் ஆர்கனைசேஷன், நீங்கள் எனி கம்பெனிஸ் எடுத்தால் அந்த செகண்ட் பர்சன் தான் ஹையர் பண்ணுவாங்க, யாரும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் இஸ் வில்லிங் டு லேர்ன். லைக் Nida told, you should be constantly learning and you should be constantly unlearning as well. That is will be very, very relevant because நீங்கள் இந்த 4 years நியூ கரிக்குலம் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் சொன்னாங்க. பட் அந்த 4 இயர்ஸ்லேயே எனக்கு அது இது அவுடேட் ஆகிடும், கண்டிப்பாக அவுடேட் ஆகிடும், 95% அவுடேட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து யூ ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட்லி லேர்னிங். தட்ஸ் அ செகண்ட் ஸ்கில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பீயிங் curious, செகண்ட் ஒன் இஸ் willing to learn, third one is what is important. What do you think? Any guesses? என்னன்னா வந்து இட் இஸ் கொலாபரேஷன். யூ கேன் பி எ வெரி ஸ்கில்டு இன்ஜினியராக இருக்கலாம், எவ்வளோ இருக்கலாம், பட் இன் டுடேஸ் வேர்ல்டில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டோ இல்லை ஆப்போ எனிதிங் சப்ஸ்டான்ஷியல் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு பி கொலாபரேட் வித் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஆப் வந்து டெவலப் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பேக் அண்ட் இன்ஜினியர் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணணும், அப்புறம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் தேவை, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து டிசைனர் தேவை, அப்புறம் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் தேவை. நீங்கள் ஒரு ரோபோட் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் தேவை, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தேவை, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் தேவை, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் தேவை. இதெல்லாம் வந்து வித்தின் த டீம். பட் அவுட் சைட் த டீம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெச்ஆர் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஃபினான்ஸ் டீம் கூட கோஆர்டினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனிதிங் ஒர்த் வைல் நீங்கள் பண்ணணும்னா கொலாபரேஷன் இஸ் அ மஸ்ட், இட் இஸ் நாட் அ ஆப்ஷனல். ஸோ யூ ஷுட் பி இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் கொலாபரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் ஒன் யூ நீட் டு பி வெரி மச் ஃபோக்கஸ். ஸோ
only these three things which I will think makes you a great engineer without taking much of your time. And also this is a college, like Nila told, college is a once in a lifetime opportunity. நீங்கள் எவ்வளோ இது பண்ணாலும் திருப்பி இந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ மேக் மோஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட், live every day to the fullest. And once again, thank you. All the best for your future. Thank you. Thank you, sir. Not all dreams turn into reality, but certainly those who dream with the conviction of creating untrodden path alone leave an indelible mark in making many a milestone for millions to emulate. The chief architect of this great educational institution and the most honorable mentor. May I request our most honorable mentor, our respected chairman and managing director, Sri M. Dhanashekaran, to deliver the presidential address. நமது மயிலம் பொறியியல் கல்லூரியில் இன்று இனிதாக ஆரம்பித்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற முதலாம் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற டேனியல் ஆரோக்கியம் சார் அவர்களே, ட்ரெஷரர், தென் ப்ரோ சான்சலர், டைரக்டர், பிரின்சிபல், ஹெச்ஓடிஸ், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். ஏன்னா இவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எடுத்திருந்தாங்கன்னா குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்கிற மாதிரி ஆகிருக்கும். ஐ திங்க் தி எண்ட் வித் குட் மார்னிங்லேயே அந்த எண்ட் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் மோஸ்ட்டாக நான் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் வந்து இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. முக்கியமாக நான் வந்து அந்த லாஸ்ட் 25 இயர்ஸில் பார்க்கக்குள்ள அந்த ஆடியன்ஸ்லாம் பார்க்கக்குள்ள எக்ஸ்பெஷலி இந்த பாய்ஸோட வந்து ஹேர் கட் வந்து எப்படி இதுன்னு கவனிப்பேன் நான். அவங்களோட இது வந்து ஏன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து எப்பயுமே சிவி தான் வந்துட்டு இருக்க போகிறீங்க இல்லையா, ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது. எக்ஸப்ட் வேலைக்கு போகக்குள்ள தான் லூஸ் ஹேர் பண்ணிட்டு வருவீங்க இல்லையா, அதர்வைஸ் இந்த இதில் தான் இருக்கும். ஐ திங்க் மிக்சடாக தான் இருந்துச்சு, ஒரே ஸ்டைலில் இல்லை. பட் ஆனால் எனர்ஜி லெவல் பார்த்தா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது, பிகாஸ் கலர்ஸாக இல்லையா. அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பேட்ரி டவுன் ஆன மாதிரி இருக்காங்க. என்னப்பா நம்ம வந்தால் காலேஜுக்கு வந்தோம், ஏதோ 4 இயர்ஸை வந்து ஜாலியாக லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம்லாம், எல்லோரும் கோ எஜுகேஷன் ஸ்கூலுன்னு வச்சுட்டு கேர்ள்ஸ் தனியாக பாய்ஸ் தனியாக தனித்தனியாக வச்சு படிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்து ஒரு பக்கம் ஏதாவது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கறது கொஞ்சம் கிட்டக்க அப்பயும் தனித்தனியாக உட்கார வச்சுருக்காங்கன்றது வேறு விஷயம். கொஞ்சம் கிட்டக்க இருக்கிறோம். இதில் வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது, டே ஒன்னே வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா? அட்வைஸ் மழையாக இருக்க மாதிரி இருக்குதுன்றீங்களா? எஸ் ரைட், கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதுக்கு வந்து நம்மளுடைய டிசிஎஸ்லேருந்து வந்து டேனியல் சாரும், முக்கியமாக இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படி வந்து இந்த டே ஒன்னில் வந்து ஓகே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ஆகிட்டு இல்லை இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது, இதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் இண்டக்ஷன்ஸ்லேயும் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அந்த டாப்பில் இருக்கவங்களை கூட்டாந்து உங்களுக்கு அந்த இது கனெக்ட் வந்து ஏற்படுத்தி தரோம். இதில் முக்கியமாக டிசிஎஸ் வந்து நம்மளுடைய கல்லூரியோட வந்து ரொம்ப ஒரு நெருங்கின உறவு இருக்குது. என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் சொன்னார் இல்லையா, விழுப்புரம், கடலூர், திருவண்ணாமலை அண்ட் கள்ளக்குறிச்சியில் வந்து யாரும் டிசிஎஸ் அக்ரிடேட்டட் யூனிவர்சிட்டி இது காலேஜஸ் வந்து எதுவும் கிடையாது. இந்த ஒன்லி காலேஜ் வந்து நம்மளுடைய மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஏன்னா டிசிஎஸ் அக்ரிடேஷன் இருந்தால் தான் அந்த காலேஜுக்கு நேரடியாக வந்து அவங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அதர்வைஸ் நீங்கள் ஓவரால் பூலில் தான் வந்து கமிட் பண்ணணும். அதுவும் இந்த 2 வருஷமாக தான் அதே மாதிரி இருக்காங்க. முன்னாடி டிடிஎஸ் அக்ரிடேஷன் காலேஜில் மட்டும்தான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மிகப்பெரிய வந்து நெருக்கமான உறவு இருக்குது. அந்த இதில் அக்ரிடேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் ஸ்டூடெண்ட் பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து டோட்டலாக நம்மளுடைய கல்லூரியுடைய அவங்க அண்ணன் அக்காக்கள் வந்து பண்ணதை இதை வச்சு தான் வந்து மற்ற எல்லாருமே வந்து ஓகே நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆச்சு. அந்த கான்ஃபிடன்ஸை கொடுத்ததுக்கும் அதை கன்னியூ பண்ணுறதுக்கும் டிசிஎஸ்க்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார். ஃபைன். மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. கொஞ்சம் 2-3 பாயிண்ட்டை வந்து விட்டாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து இது ஆயிடுச்சிங்களா, அட்மிஷன் ஆணுச்சிங்களா, ஒவ்வொரு வருஷம் எந்தெந்த காலேஜஸில் எவ்வளோ வந்து சீட்டு வந்து ஃபில் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து 2 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்தெந்த காலேஜில் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்தா,
நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு கூட இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து பேப்பரில் கூட வரும். இப்போ இன்டர்நெட்டில் வாட்ஸ்அப்பில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது, ஜெயபிரகாஷ் காந்தி கொடுத்து. நம்ம காலேஜில் வந்து அந்த 600 கவுன்சிலிங்கில் சொல்கிறேன் நான், 557 677க்கு மேலே நான் வந்து அதில் எண்ணி பார்த்தேன் எத்தனை பேர் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எத்தனை காலேஜஸ் வந்து 677 கவுன்சிலிங்கில் நான் சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் சீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஸ்டாண்ட் ஃபார் 36 பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு. 450 காலேஜஸில் வந்து we are the 36 பிளேஸ். நீங்கள் வந்து அந்த இது வரக்குள்ள பாருங்கள், ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபில்லிங் இன் த கவுன்சிலிங். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நம்ம இந்த 5 டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தோம்னா யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா we are the number 1 காலேஜஸ் இந்த 5 டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இது. ஏன்னா நம்ம 26th இயரில் இருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே 40 வருஷ காலேஜும் இருக்குது, 40 வருஷம் ஆன காலேஜும் இருக்குது, 30 வருஷம் ஆன காலேஜும் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோவேர் வந்து நம்மளுடைய உள்ள கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இல்லை. அதுக்கப்புறம் கேம்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேம்பஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. ஒன் ஆஃப் த எனக்கு வந்து 4 கேம்பஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம குரூப் நடத்துகிறோம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, மயிலம் அண்ட் மணக்குளனார் மெடிக்கல் காலேஜ் கேம்பஸ், மணக்குளனார் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கேம்பஸ், தக்ஷசிலா கேம்பஸ். ஐ லைக் திஸ் க்ரீனரி லஷ் அண்ட் வெரி குட் கேம்பஸ். வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கேம்பஸ் இந்த மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். மேபி ஒன்று வந்து உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்தையா இருக்கிறதால வந்தக்கூடிய அஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் தான் வந்து அதை ஜட்ஜ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் செல்ஃப் வந்து மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணதுக்கு. இந்த செலக்ட் பண்ண டைம் எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லையா, பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அதுன்னு சொன்னது. ஆனால் உண்மையிலே இது வந்து வெரி டஃபஸ்டான பீரியட். எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாள்லேயே வந்து டஃப்பாக சொல்கிறாங்க, நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இந்த யதார்த்தத்தை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கணும். இன்றைக்கி வேர்ல்டில் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ட்ரம்ப் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வந்து டேக்ஸ் வந்து போட்டார். ஃபஸ்ட்டு வந்து 28% டேக்ஸ் வந்து பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ரஷ்யாவில் வந்து எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுவாங்களே விவேக் ஒரு படத்தில், இங்கே அடித்தா அங்கே வலிக்கணும், இங்கே அடித்தா எங்கே தாண்டா வலிக்கும், அங்கே எங்கடா வலிக்க போகுதுன்ற மாதிரி நீ ரஷ்யாவில் எண்ணெய் வாங்குறத நிறுத்தினா ரஷ்யா வந்து போகிற நிறுத்தம், நீ வாங்குறதால தான் வந்து உனக்கு இருக்குது, அதனால் ஒன்றை பெனலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு 25% 50% டேக்ஸ். இதனால் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு எக்ஸ்பெஷலி வந்து தமிழ்நாடும் குஜராத்தும் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை வந்து அடையுது. பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் ஐடி, அஃப்கோர்ஸ் யூ நோ தட் ஐடி வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது வந்து திருப்பூரில் வந்து ஜவுளி மற்ற இது எல்லாமே வந்து பாதிச்சுட்டு இருக்குது. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து இன்னும் வந்து அவருடைய கோபம் தெரில. ஸோ இந்த 4 இயர்ஸ் பீரியடில் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வெளியே வர்ற பீரியட், நீங்கள் வெளியே வர்ற பீரியடுக்கு 6 மாதம் முன்னாடி தான் அவருடைய பீரியட் முடியுது. ஸோ 4 இயர் டேர்மில் வந்து 2025 தான் அவர் வராரு. 25, 26, 27, 28 வரைக்கும் டிசம்பர் வரைக்கும் இருப்பார். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த 29 வந்து ஏப்ரல் மேல வந்து கோர்ஸை முடிப்பீங்க. ஸோ பை த டைம் பிளேஸ்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிடும். இப்போ 2 டேஞ்சர் இருக்குது, 2 இல்லை 3 டேஞ்சர் சொல்லலாம். ஒன்று வந்து டெக்னாலஜி, இன்னும் வந்து ட்ரம்ப்போடைய வேர்ல்டு வார், எக்கனாமிக் வேர்ல்டு வார் இது நடந்துட்டு இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இயர் ஜாயின்ட் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரொம்ப அதிகம். நம்ம கல்லூரியில் அதிகம், அதை தாண்டி ஓவராலாக தமிழ்நாடு, ஓவராலாக இந்தியாவில் வந்து சேர்ந்துருக்க பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நம்பர் வந்து ரொம்ப அதிகம். பிகாஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிரேஸ். அஃப்கோர்ஸ் 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்னா யாரும் சேர்ந்துருக்க மாட்டாங்க, இன்ஜினியரிங் சேர்னா சேர மாட்டாங்க. இப்போ இன்ஜினியரிங் மேலே உள்ள கிரேஸ் இங்கே இருக்க பேரண்ட்டுக்கு வந்து தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். திடீர்னு சடனாக வந்து தக்காளி வந்து விலை வந்து 100 ரூபா போகும், வெங்காயம் வந்து ஒரு 100 ரூபா போகும். எதனால் போகும் தெரியுதுங்களா? சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயி? ஆனால் நீங்கள் ஒரு 4 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியெல்லாம் ரோட்டில் கொட்டு போவாங்க. ஏன் கொட்டு போடுறாங்க? ஸோ விலை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விவசாயியும் வந்து பயிர் வைப்பாங்க. பயிர் வைக்குள்ள ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகும். ப்ரொடக்ஷன் அதிகமான உடனே டிமாண்ட் வந்து குறையும். டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்ச உடனே வேறு இல்லாமல் இதாகும். ஸோ த சேம் சேலஞ்ச் இப்போ வந்து சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்குது. இந்த 4 வருஷம் கழித்து எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து பண்ண போகிறீங்க, எப்படி வந்து உங்களுடைய கரியரை பில்ட் பண்ண போகிறீங்க? நீ நினைக்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜியை தாண்டி, ட்ரம்போடைய ப்ராப்ஷனையை தாண்டி, ஓவர் சப்ளையை தாண்டி
எப்படி வந்து உங்களுடைய கேரியரை வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க, அந்த கேரியரில் எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொண்டு போக போகிறீங்க. திஸ் இஸ் த பிக் சேலஞ்ச் அண்ட் பிக் த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்குது. இங்கே தான் வந்து மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வருது. ஹவு திஸ் சப்போர்ட் எப்படி வருது? மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அக்ரிடேட்டட் வித் NAC அக்ரிடேஷன் ஆன காலேஜ், NBA அக்ரிடேஷன் ஆன காலேஜ். அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இங்கே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த பில்டிங் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல, அட்மிஷன்ஸுக்கு வரவங்களுக்கு முன்னாடி 2 முக்கியமான இடத்த நீங்கள் முடிச்சுட்டு போகக்குள்ள கூட வந்து பாருங்கள், இல்லை போகக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். இதில் வந்து கரண்ட்டாக இல்லை ஃபியூச்சரில் என்னென்னலாம் டெக்னாலஜி வருதோ அந்த டெக்னாலஜியில் கம்பெனியில் இருக்க பீப்புளுங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து. அப்கோர்ஸ் நம்ம ரெகுலர் கோர்சஸும் போகும், கம்பெனியில் உள்ள பீப்புளுங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐ இருந்தாலும் சரி, மெஷின் லேர்னிங் இருந்தாலும் சரி, ஐஓடி இருந்தாலும் சரி, க்ளவுட் இருந்தாலும் சரி, சப்ஜெக்டில் நம்ம சப்ஜெக்டில் உங்கள் சப்ஜெக்டில் இருக்கிறது இல்லாத இருக்கிறது இதை தாண்டி எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லித்தரதுக்காக அந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வச்சுருக்கோம். அது அடிஷ்னல் கோர்ஸாக வந்து இன்றைக்கி உள்ள கரண்ட் ட்ரெண்டை வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுலேயே மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் உள்ள இன்னும் ஒரு 3 விஷயம் வந்து இப்போ வந்து இப்போ 2025 சிலபஸ்ன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, 4 விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணதை என்டையர் ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து அது பண்ணுறாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து 2 ஹவர்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக இருக்கும். அந்த ஜோனலில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 10 வருஷமாக இந்த ஜோனலில் வந்து வின்னிங் வந்து நம்மளுடைய மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் அந்த ட்ராஃபியை வாங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதுக்கடுத்து தமிழ் ஆஸ் எ சப்ஜெக்டாக வச்சுருக்காங்க. தமிழ் ஆஸ் எ சப்ஜெக்டாக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக ஆனந்த விடன்லையும் ஜூனியர் விடன்லும் மாணவர் நிருபராக நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம காலேஜில் தான் மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் அந்த மாணவர் ரிப்போர்ட்டராக வந்துட்டு இருப்பாங்க, அந்த கேமராமேன் வந்துட்டு இருப்பாங்க, அந்த டிஜிட்டல் குறைஞ்சது 3 பேர் வந்து இந்த தமிழோட இதில் வந்து நல்லா இது பண்ணிட்டு 10 வருஷமாக கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் 3 பேர்கிட்ட 30 பேர்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் ஆகிட்டு இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் முடிக்க போகிற பொண்ணு வந்து அவங்களுக்கு ஈவன் தோ டிசிஎஸில் கிடைச்சாலும் கூட அவங்க ஆனந்தோடனில் தான் ரிப்போர்ட்டராக ஜாயின் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்க பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோடைய பெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நவ் தமிழ் ஆல்சோ எல்லா பக்கமும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தென் ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு 2 hours வந்து ரொம்ப 10 வருஷமாக வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ பற்றி நேரம் சொன்னாங்க இல்லையா, கியூரியாசிட்டி, கிரியேட்டிவிட்டி, கிரியேட்டிங் த நியூ ப்ராடக்ட், அந்த ஐடியாவை இன்கல்கேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை கண்டினியூஸாக செஞ்சுட்ருக்கோம். அதுதான் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம். இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட் லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகாதால வந்து இந்த ஸ்டேட் லெவலில் வந்து ஒரு டாப் 25கோ டாப் 50கோ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ வி டிசைடட் தட் கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணிட்டு மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த 4 வருஷம் நீங்கள் முடிச்சுட்டு போகிறதுக்குள்ள ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு டாப் 50 காலேஜாகவும், நேஷனல் லெவலில் அந்த NIRF ரேங்க் சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஒரு அட்லீஸ்ட் அந்த 300 பேண்டில் வரக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாகவும் இருக்கும். நீங்களாம் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு உங்களால் நீங்களும் சேர்ந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு சிறந்த கல்லூரியாக இந்த கல்லூரியை எடுத்துகிட்டு போவோம். அதில் உங்களுடைய சப்போர்ட், உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன், உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு நிறைய வந்து தேவைப்படுது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா இதுலேயும் பைக்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த சைட் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, சைட் ஸ்டாண்டை போடாமல் தள்ளி விடாமல் வந்து அப்படியே வண்டி ஓட்டினவங்க நிறைய ஆக்சிடென்ட் அதனால நடக்கும். நம்ம மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அதை பேட்டர்ன் பண்ணி சைட் ஸ்டாண்டு தள்ளலைனீங்கன்னா உங்களுக்கு பைக் ஆன் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். இன்றைக்கி கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பைக்லேயும் வந்து அந்த இது டெக்னாலஜி வந்தது, கண்டுபிடிச்சது வந்து நம்ம மயிலம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய திறமை என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த திறமையை வளர்த்து அதை வந்து நல்லபடியாக கொண்டு வந்து வேலையை கொண்டு போய் நல்ல விதத்தில் பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. மற்ற கல்லூரியில் படிக்கிறவங்களும் நீங்களும் ஒன்றும் கிடையாது. யுவர் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், யுவர் டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்துட்டுருக்கீங்க. இந்த என்விரான்மெண்ட்டை எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே முக்கியமான கொஸ்டின். இப்போ கம்யூனிகேஷனை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டைரக்டர் சொன்னார். சொன்னார், அதெல்லாம் ஓகே. எதுக்காக கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து வேணும், ஏன் வந்து வேணும் வந்து சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து இங்கே பார்க்கணும். கற்றுக்கணுன்னு ரைட்டு, எழுதுறதுக்கு கற்றுக்கணுன்னு ரைட்டு, பேசுறதுக்கு கற்றுக்கணுன்னு ரைட்டு. இந்த நம்மளுடைய மணக்குளர் மெடிக்கல் காலேஜில் லாஸ்ட் 15 இயர்ஸாக இந்த கிளர்க்குக்கு வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே இருக்குள்ள ஒரு பேப்பர். இன்னும் 15 வருஷமாக அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மாறாமல் தான் இருக்குது. அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு இருக்கும்.
ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து நீ லோன் வாங்குற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு 10 வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு டைப்பிங் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து அந்த இதை மட்டும் பர்பஸ்ஃபுல்லாக அந்த இதில் வர்றவங்களை மட்டும் நான் வந்து அந்த 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 ஆன்சர் ஷீட்டை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஓகே புவர், ஆவரேஜ், பிலோ ஆவரேஜ், வெரி குட், எக்ஸலண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்டுட்டு அந்த வந்து அதுக்கு தகுந்த போல் வந்து அவங்கள வந்து ஜாபுக்கு எடுப்போம். அதில் வந்து பிகாம் முடிச்சவர் வருவார், பிஏ முடிச்சவர் இருப்பார், இல்லை பிடெக் முடிச்சவர் வருவாங்க, எம்பிஏ, எம்சிஏ நிறைய பேர் வந்து எழுதுவாங்க. கண்டினியூஸாக எழுதுவாங்க. இதில் வந்து ஆச்சரியமாக எல்லாருமே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் படிச்சிருப்பாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 90% கொஞ்சம் பேர் தான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வருவாங்க. 4 லைன் கூட வந்து எழுத தெரிய மாட்டாங்குது. கிட்டத்தட்ட 60% பேருக்கு அந்த 3 வருஷம் 5 வருஷம் 4 வருஷம் படித்தவங்களுக்கு 4 லைன் வந்து ஓனாக வந்து எழுத தரல. தென் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எஜுகேஷன்? யூ see that ரொம்ப மோசமாக. அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்போம்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் டைப் அடிக்குள்ள ஸ்பெல் செக் கொடுக்க மாட்டோம். ஸ்பெல் செக்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்பெல் செக் எங்கேயாவது பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுடைய வெக்கபுலரி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணணுன்றது அப்போ 1008 தப்பாக இருக்கும், 1008 கிராமட்டிக்கல் மிஸ்ஸாக இருக்கும். 2 லைன் கூட எழுத மாட்டாது, ஒரு லைன் கூட எழுத முடியாது. இப்படி தான் வந்து 60% ஆஃப் த இது வந்து வெரி புவர்னு இருக்கும். புவர்னு வந்து போடுவோம். அனதர் 20% பிலோ ஆவரேஜ்னு இருக்கும். ஸோ 85% போயிடுச்சு. மீதி 15%ல் ஒரு 10% எபவ் ஆவரேஜ் இருக்கும். 1 or 2 தான் வந்து வெரி குட் இருக்கும். எக்ஸலண்ட் வந்து 1000ல் 1 தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு கிளர்க்கு வேலைக்கு அந்த இதை டைப்பிங்கையும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்து மெயில் இங்கிலீஷில் தான் மெயில் வரும். உங்களை எங்கே பண்ணுவாங்க? போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. முன்னாடிலாம் என்ன போஸ்ட் பண்ணுவாங்க? இங்கே ஒரு கம்பெனியில் போஸ்ட் பண்ணாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸில் பண்ணாங்கன்னா அங்கே ஒரு டீம் லீடர் எப்படி இருக்குதோ உங்களை எங்கே அசைன் பண்ணுறாங்களோ, எந்த ஃபாரின் கம்பெனிக்கு அசைன் பண்ணுறாங்களோ, மேபி பிரிட்டனாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து யூஎஸ்ஆ இருக்கலாம், எந்த கம்பெனி அசைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு டைரெக்டாக உங்களை லிங்க் பண்ணி விடுவாங்க. தட் பர்சன் டைரக்ட்லி லிங்க் டு யூ. அப்போ அவர் வந்து எதில் பண்ணுவார்? மெயிலில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் எதெல்லாம் வேணும்ன்ட்டு. இப்போ மெயிலில் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நீங்கள் மெயில் எழுதணுங்களா? மெயில் பண்ணி 4 வருஷத்துக்கு படிச்சுட்டு ஒரு மெயில் கூட எழுதலைன்னா அதை விட எவ்வளோ ஒரு 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 அவமானகரமான இது படிப்பில் வந்து இல்லை இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வைஸ் நீட் த கம்யூனிகேஷன், ரைட்டிங் கம்யூனிகேஷன்ஸ். தென் ஸ்பீக்கிங் கம்யூனிகேஷன். அவர் வந்து டவுட் கேட்பார், இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லுவார். தேர் ஆர் 2 things. ஒன்று வந்து அவங்களுடைய அக்சென்ட்டில் இருக்கும், ஒன்று பிரிட்டிஷ் அக்சென்ட்டில் இருக்கும், இல்லை யூஎஸ் அக்சென்ட்டில் இருக்கும், இல்லை நார்மல் இங்கிலீஷில் இருக்கும். அப்போ அவங்க சொல்கிறது வந்து நமக்கு புரியணும் இல்லைங்களா? அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். தட்ஸ் வை வி நீட் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் எ நாலேஜ், பட் வி ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் ஈச் அதர். இப்போ உங்களுக்கு தெரியாதவங்க ஒருத்தவங்க, தமிழ் தெரியாதவங்க ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசணும்னா எதுவும் பேசி ஆகணும், இங்கிலீஷில் பேசி தான் ஆகணும். ஸோ அதனால் இது வந்து வெரி வெரி பேசிக். இதுக்காக தான் வந்து பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அப்படிலாம் தேவையில்லை. நீங்கள் இப்போ வந்து கை தூக்கக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60-70% 65% சொன்னாங்க இல்லையா சாட் ஜிபிடி. அதிலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் தமிழில் கேட்டிங்கன்னா தமிழில் பதில் சொல்லணும், தமிழில் கேட்டுட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷில் பதில் சொல்லணும்னா இங்கிலீஷில் பதில் சொல்லணும். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ஹெட்ஃபோன் போட்டு பேசினா யாரோ பைத்தியக்காரன் பேசிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரூமில் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா வச்சு, அதுவும் கேர்ள்ஸ் வாய்ஸில் பேசுனதுன்னா ஃபீமேல் வாய்ஸில் கேர்ள் வாயில் வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு இதை இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கவங்க யார் எந்த பொண்ணு கூட பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதானே கோசம் உள்ள உங்கள் ரூமில் இருக்கவங்க. அதர்வைஸ் ஹெசிடேட்டே பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் என்ன மாதிரி வந்து வேணாலும் அதுங்கிட்ட பேசலாம். தமிழில் நீங்கள் வந்து வாட் யூ வாண்ட் யூ டாக் இன் தமிழ். தட் சாட் ஜிபிடி வில் ஆஸ்க் இன் இங்கிலீஷ். உங்களுக்கு தமிழ் வராத, இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சுதான் இங்கிலீஷில் கேளுங்க. பேசி பழகிறது வந்து ஒரு பெரிய ஈஸியில் யாருமே தேவையில்லை. உங்களுடைய தனியாக ஒரு ரூம்லேயோ இல்லை சும்மா உட்காந்துட்டுருக்குலையோ. பட் ஆனால் நிறையா பேர் இருக்கிறதுல தனியாக பண்ணாதீங்க, வேறு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இல்லையா? ஸோ ஹேவ் டைம் பிக் டைம். ஒரு பெரிய டீச்சர்ஸ்லாம் தேவையில்ல, ஒரு ஹெட்ஃபோன் மாட்டிட்டுலாம் பண்ண தேவையில்ல. யூ டாக் வித் ஆஸ் சிட்டிஸ், உங்களோட ஃப்ரெண்டோட பேசுகிற மாதிரி பேசலாம். இப்படி பேசுனீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 மந்த்தில் யூ லேர்ன் தட். பட் பேசிக்கலி வெர்புன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்கிறாங்க, கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க, முக்கியமாக ஒன்று மிஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 250 வேர்ப்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸோட ஃபஸ்ட்டு போய் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு எதையும் சொல்கிறதுக்குன்னா ஒரு நவுன் வேணும், ஒரு வெர்ப் வேணும். எந்த ஒரு ஆக்ஷன் வெரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நவுன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன் ஆர் தேர்ட் பர்சன், அண்ட் ஒன் வெர்ப், தென் ஒன்
அட்ஜெக்டிவ், ரைட்? 3 இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? எதை வேணுமாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இல்லையா? ரைட்? ஸோ அந்த வெர்பை வந்து நீங்கள் ஒரு 250 வெர்ப்ஸ் இருக்குது. அந்த வெர்பை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 10ன்னு பண்ணிங்கன்னா, ஒரு 25 டேஸில் திரும்ப பண்ணிங்கன்னா, ஒரு 30 டேஸ் சேலஞ்சு வச்சுட்டு, நிறைய சேலஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அதில் ஒரு 30 டேஸ் சேலஞ்சு வந்துட்டு அந்த 250 வெர்ப்ஸோட மீனிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா, வாட் எவர் யூ திங்க் தட் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு அழகாக சொல்லி இது பண்ணிடலாம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் எதுக்காகன்னு சொல்லியாச்சு, எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. தென் திஸ் இஸ் த பேசிக். அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் எழுதுறது ரைட்டாக தப்பா அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? பேசுறது அது கம்மி பண்ணிடும். எழுதுறது ரைட்டாக தப்பான்னு தெரியக்குள்ள எனக்கு ஒரு இது ஞாபகம் வருது. நான் டிப்ளமோ இதில் காந்திகிராமில் படிச்சுட்டுல என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஆறுமுகம்னு சொல்லிட்டு, அவர் வந்து ஒரு லீவ் லெட்டர் ஒன்று எழுதி கொடுத்தாரு இங்கிலீஷில். அவர் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணுவார். இங்கிலீஷ் ட்ரை பண்ணோன்னு நம்ம கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஐ ஆம் சஃபரிங் ஃப்ரம் கோமா, ஸோ ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு கிவ் 1 day லீவ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. கோமாவுக்கு தமிழ் மீனிங் என்ன? மயக்கம், ரைட்டு? நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு தான் கன்வே பண்ணுறாரு. பட் ஆனால் அது கரெக்டான வேர்டு கிடையாது. கோமாவில் இருக்கும் எப்படி எழுத முடியாது இல்லையா? அப்போ இந்த பயத்தில் வந்து நான் இங்கிலீஷ் எழுத கற்றுக்குள்ள எனக்கு டியூஷன் எடுத்த டீச்சர்கிட்ட வந்து, சார் நான் வந்து எழுதுறது ரைட்டாக தப்பான்னு எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன். இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது, இதெல்லாம் ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது, எழுத நீனே கற்றுக்க வேண்டியது தான், உனக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னாரு. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, தமிழ் தப்பு இல்லாமல் எழுதுறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க நீங்கள்? நோ ஆன்சர், ரைட்? எழுதி நீங்களே தான் கற்றுக்கணும். வந்து ஒற்றுப்பிழை இருக்குதா, தப்பாக இருக்குதா, ப்ரெசன்டென்ஸ் ரைட்டாக தப்பாக பாஸாக இருக்குன்றது நீங்கள் தான் கற்றுக்கணும். ஸோ மேக் த ட்ரைனிங். நிறைய எழுத ஆரம்பிங்க, நிறைய பேச ஆரம்பிங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோர் பிரின்சிபல்ஸ். இங்கே வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, டெக்னாலஜி இல்லையா? டெக்னாலஜி இந்த 4 இயர்ஸில் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு நிறைய எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. என்னோட பெர்செப்ஷனில் வந்து அவங்க சொல்லாமல் விட்டு போனதை வந்து சொல்கிறோம். ஸோ இந்த 4 வருஷத்தில் வந்து என்னவா ஆக போகிறேன்றத, இந்த எண்ட் ஆஃப் த 4 இயர் நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். என்ன பண்ண போகிறீங்கப்பா, என்னவா ஆக போகிறீங்கன்றது ஏதாவது மைண்ட் இருக்கா? இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணிங்களா? எத்தனை பேருக்கு வந்து என்ன ஆகணும், என்ஜினியரிங் சேரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க? என்ஜினியரிங் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் என்னவா ஆக போகிறீங்க, என்ன வேலைக்கு போகணும், இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக போகிறீங்களா, இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை இந்த ஜாபுக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கவங்க எத்தனை பேர் கை தூக்கும் பார்ப்போம்? ஓகே, வெரி ஸ்மால் நம்பர். ஏன்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போகணுன்னா, ஏதாவது ஒன்று செய்யணுன்னா என்ன ஊருக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணணும் இல்லையா? எங்கேயாவது போகணுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? நம்ம சென்னைனா சென்னைக்கு போகணும், இல்லை மயிலன்னா மயிலத்துக்கு வரணும், இல்லை மும்பைனா மும்பைக்கு போகணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணலையா? ஒரு கோல் வந்து நமக்கு வேணும். மேபி அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பேசக்குள்ளேயோ இல்லை வேற யாரையும் சேர்ந்தக்குள்ளேயோ சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் நாட் எ மேட்டர். பட் என்ன ஆக போகிறோம் அப்படின்றத வந்து மைண்டில் வந்து வச்சுக்கிங்க. அந்த இதை வந்து நினைக்கிறத வந்து பெருசாக நினைங்க. இன் மை ஒப்பீனியன் திங்க் பிக். என்னோட டேபிளில் எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா திங்க் பிக்னு இருக்கும். பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு, பெரிதினும் பெரிது கேள்னு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு என்ன பெருசாக தோணுதோ, உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் என்ன ஆகணுமோ அதை நினைங்க. அதை நினச்சிட்டு இருக்கிற மீதி பேர் யாரெல்லாம் சாட் ஜிபிடி இல்லாமல் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து அந்த சாட் ஜிபிடியை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க, அதுக்கு ஃபோனு வேணுமா சார்? ரைட்? ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கவங்க கை தூங்க பார்ப்போம். மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல்? ஓகே. இட்ஸ் நாட் குட். ஆக்சுவலி யூ ஷுட் ஹேவ் த மொபைல். ஏன்னா கண்டிப்பாக மொபைல் சொன்னாங்க இல்லையா, மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த காலேஜ் ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுக்குள்ள கண்டிப்பாக மொபைல் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மொபைல் இல்லாமல் எந்த டெக்னாலஜி யூ கேன் தட் எல்லாமே உள்ளங்கையில் வந்துச்சு. இன்றைக்கி பேங்க்லேருந்து இது ஓட்டிகால் ஜிபேலேருந்து உங்களுடைய எல்லாமே வந்து மொபைலில் தான் வந்துச்சு. மொபைல் இல்லாமல் யாரும் இந்த இதில் இரவில் வாழவே முடியாது. ஸோ யூ பை அ ஃபோன் வித் ஈவன் 10 இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 10,000க்குள்ளே வந்து கூட கிடைக்கும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை போட்டுட்டு இந்த 4 இயர்ஸில் வந்து இதை வந்து நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு கேள்வி கேளுங்க. நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இல்லையா, டிசிஎஸில் டிஜிட்டல் இதில் வந்து எனக்கு ஜாப் கிடைக்கணும், இல்லை கூகுளில் வந்து அந்த 1 crore கிடைக்கணும், இல்லை ஐபிஎம்மில் வந்து கிடைக்கணும், இல்லை மைக்ரோசாஃப்டில் கிடைக்கணும், இல்லை ஆப்பிளில் வந்து ஜாப் கிடைக்கணும். அதுக்கு இந்த 4 இயர்ஸில் நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, கொஸ்டினை கேட்டிங்கன்னா, இட் வில் கிவ் த இயர் வைஸ் ஆன்சர் கொடுக்கும்.
அந்த இயர் வைஸ் ஆன்சரை எடுத்துகிட்டு திரும்ப நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து எப்படி கண்டிப்பாக கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் யோசனை பண்ணி பண்ணனா முடியல. உங்களுடைய இது வந்து ஜாப் வந்து என்னன்னா நீங்கள் என்னவோ ஆக போகிறீங்க அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள். டைம் இருக்குது, இன்றைக்கும் டிசைட் பண்ணுங்கள். அதை கரெக்ட் பண்ணுறது மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு இண்டக்ஷன் வீக்னு ஒரு 1 வீக் இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இதை வந்து சொல்லி தருவாங்க. தென் அதை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்கள். ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை வந்து நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் வந்து போட்டு சாட் ஜிபிடியில் இல்லை குரோக்கில் எதுலேயும் போட்டுட்டு இந்த 4 இயர்ஸில் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து காலையில் வந்து கேட்டப்போ என்ன சொல்லிச்சு, நான் ஃபஸ்ட் இயரில் என்ன வளர்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய இது வந்து இது ப்ராபபிலிட்டி தியரி, லீனியர் அல்ஜிப்ரா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? படிச்சே முடிச்சாச்சு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏஐ வேர்ல்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து அதில் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கணும். ஏன் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்லாம் வரக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் எடுத்தவங்க தான் வந்து எம்சிஏ இந்த மாதிரி இந்த இன்ஜினியரிங்ஸ்லாம் எடுத்தாங்க. ஏன்னா அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்களாம் யாரும் அவ்வளோ இல்லை. மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு பேசிக்காக கிளாஸஸ் வந்து எடுத்தாங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கணும். மேக்ஸ் பிடிக்கும்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் கை தூக்கும் பார்ப்போம். ஓ எக்ஸலண்ட், எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஓகே, வி ஹேவ் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள். சீனிவாச ராமானுஜம் ஹியர் வரப்போகிறாங்க, வந்து இது பண்ண போகிறாங்க. குட், திஸ் இஸ் த வெரி பேசிக் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து பேசிக்கான ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து பைத்தான், C++ அந்த மாதிரி உள்ள ஜாவா அந்த மாதிரிக்கான ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய இது வரைக்கும் உங்களுக்கான ட்ரைனிங் எப்படின்னா படிக்கணும், படித்ததை திரும்ப அப்படியே வந்து எழுதணும் இல்லையா? வேறு எதுவும் ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? இப்போ தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் 12 வருஷமா, 12 + 14 வருஷமா என்ன புக்கில் படிக்கிறோம்களோ திரும்ப அதை ஆன்சராக எழுதணும்னா யூ கேன் கெட் த மார்க். தட் இஸ் தட். அதுக்கு உள்ள இதை எப்படி நினச்சி பாருங்களா? இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க, இல்லை பாண்டிச்சேரியில் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க. அங்கே ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டுலே பெஸ்ட்டு கோச் எடுத்தாந்து உங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க. கோச்சிங்னா டீச் பண்ணுறாங்க. அந்த இதுக்கு மேலே உட்காந்துட்டு அந்த இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும், இவ்வளோ ஆழம் இருக்கும், இவ்வளோ வந்து ஏரோபிக்ஸ் இப்படி போகணும், தண்ணியில் முழுகிடக்கூடாது, கையை காலை இப்படி ஆட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகணுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கான ஒரு லெசன் பிளான் கொடுத்துட்றாங்க, ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. எல்லாத்தையும் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் வந்து இறக்கி தண்ணியில் விட்டுட்டு இப்படி தான் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, பாஸ் பண்ணுறீங்க, சார் சொன்ன மாதிரி டிஸ்டிங்ஷன் வாங்குறீங்க, யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்குறீங்க, இல்லை கோல்டு மெடல் கூட வாங்குறீங்க. நீச்சல் அடிக்க முடியுமா உங்களால்? முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் இங்கே சொல்லி தர்றது வந்து பேசிக்காக சொல்லி தருவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து நிறைய லீட் கோடு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அதில் போயிட்டு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, அந்த படித்த கோடை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோடு யார் பார்த்து நல்லா அழகாக தூங்குறாரு. ஓகே ஃபைன், கழுத்தொழியப்பா ஃபைன். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எத்தனை பேர் லேப்டாப் வச்சுருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஓ வெரி இட்ஸ் ராங் ப்ரோன்னு வர அது வந்து ரொம்ப தப்புப்பா. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் இல்லாமலோ லேப்டாப் இல்லாமலோ எப்படி நீங்கள் இருக்கிற ஒரு 1 hour 2 hour தான் ஒரு நாளைக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற கோடை வந்து பண்ணுவாங்க. அதை வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 to 3 hours வந்து கோடிங் எழுதுனா தான் வந்து இது கிட்டத்தட்ட வந்து எந்த வேலை தான் மாதிரி தான் வந்து கோடிங் கற்றுக்கினா தான் வந்து எழுதுனா தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். கண்டிப்பாக முன்னாடியாவது வந்து ஒரு 3 years 4 yearsக்கு முன்னாடிலாம் வந்து லேப்டாப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கொடுத்தாங்க. இப்போ லேப்டாப் நிறுத்திட்டாங்க. இப்போ எலெக்ஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் டெண்டர்லாம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. யூ மிஸ் த ஃப்ளைட். நவ் தேர் இஸ் நோ அதர் வே. பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க, எவ்வளோ சிரமத்தோடு தான் வந்து குழந்தைங்கள வந்து சேர்த்துருக்கீங்க. பட் இதுவும் முக்கியமான ஒரு இதுதான். இது இல்லாமல் யானையை வாங்கி கொடுத்துட்டு கல்லில் சேர்த்துட்டு அதுக்கு அங்குசன்னு சொல்லுவாங்களே கயிறு, இது கழி அடிக்கிறதுக்கான கழி இல்லைன்னா அதை மூவ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? அதனால் காலேஜில் சேர்க்கறது முக்கியம் இல்லை. அந்த லேப்டாப்பும் சரி இல்லை கம்ப்யூட்டரும் சரி அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கிறதாலேயோ இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது. அது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான இது. நீங்கள் வந்து 30,000 40,000 வரைக்கும் வந்து கிடைக்குது. சப்போஸ் ரொம்ப முடியாதவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லுங்கள், வில் அரேஞ்ச் ஃபார் ஃபைனான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1 வருஷத்துலையோ இல்லை 2 வருஷத்துலையோ 1 வருஷத்தில் கட்டுற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம். அதையும் தாண்டி ரொம்பவும் முடியாதுன்னு சொல்லுங்க, உங்களுக்காக வந்து இருந்துட்டு இங்கே பக்கத்து ஊரில் எதுங்க இருந்துருந்தீங்கன்னா
உங்களுடைய ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் வந்து 24 hours ஆர் அட்லீஸ்ட் 10 o'clock வரைக்குமாவது இல்லை 9 o'clock மாதிரி வரைக்குமாவது ஒரு ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு சென்டர். யூ கேன் யூஸ் தட், அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து யூஸ் பண்ணணும். வித்தவுட் கம்ப்யூட்டர், வித்தவுட் ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுல வந்து அர்த்தமே வந்து கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வித்தின் 10 daysல வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இதை வாங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. லேப்டாப்போ ஏதோ வாங்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் நீங்கள் ட்ரெயின் ஆக முடியும். தென் அதில் கோடு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். கோடை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு ஆப் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காலண்டர் இருக்கு இல்லையா, கேலண்டருக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு எழுதலாம். கேலண்டர்னு ப்ரோக்ராம் எழுதக்குள்ள என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும்? 365 நாள் ஞாபகம் வரணும், ரைட்டா? 12 மாதம் ஞாபகம் வரணும், ரைட்டா? 12 மாதம் ஞாபகம் வரக்குள்ள 12 மாதமும் ஈக்குவலான டேட் இருக்கா? இல்லை இல்லையா? அப்போ எந்தெந்த மாதத்துக்கு எத்தனை நாளுன்னு டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பெரிய இது இருக்குது இல்லையா, 4 years ஆனால் லீஃப் இயர் வரும் இல்லையா? அப்போ லீஃப் இயர் எந்த வருஷம் வருது, அந்த வருஷத்தில் அந்த மாதத்தில் பிப்ரவரிக்கு எத்தனை நாள் வரணும்? 29 days வரணும். அப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். உங்களுக்கு கேலண்டர்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சின்ன 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 கோடிங் எழுதி அதுக்கப்புறம் கேலண்டராக பார்த்துட்டு நீங்கள் பிறந்த நாள், உங்களுடைய பிறந்த தேதியை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கிழமையை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வாட் யூ ஹவ் டன் இஸ் கரெக்ட். இதுதான் வந்து நீங்கள் லேர்னிங் மெத்தட். இன்னைக்கு சின்ன சின்னதாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுறது அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கும். திஸ் இஸ் த பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் இயர். செகண்ட் இயருக்கு வரீங்க. செகண்ட் இயருக்கு வரக்குள்ள கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் ப்ரோக்ராம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா இல்லைன்னா ஏஐ, அந்த மாதிரி உள்ள ஹையர் லெவல் ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போது ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இந்த கிட் ஹப்ன்ட்டு ஒரு இது இருக்குது, எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சிங்க, அப்புறம் பின்னாடி சொல்லுவாங்க, நோட் பண்ணிங்க. அதில் நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது, சால்வ்டு அன்சால்வ்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அந்த அன்சால்வ்டு ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் படிக்கிறத வச்சுட்டு அந்த அன்சால்வ்டு ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்களுக்கு ஒரு ஐடி வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்கு இல்லையா, இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, ஃபேஸ்புக் ஐடி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து கிட்ஹப்னு ஒரு ஐடி இருக்குது. அந்த ஐடியை வந்து உங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைலில் வந்து பண்ணுங்கள். அந்த ப்ரொஃபைலில் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன அந்த லிங்க் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இது பயோடேட்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா when you are going for இன்டர்வியூக்கு பண்ணக்குள்ள அதை ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஓப்பன் பண்ண தெரியும் நீ எத்தனை ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்க, உன்னுடைய கெப்பாசிட்டி, கோடிங் கெப்பாசிட்டி என்னன்றது வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒரே டைமில் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க, இன்னொரு டைமில் உங்களுடைய திறமையை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க. அதே சமயத்தில் கம்பெனிக்கு எத்தனை பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கேரக்டர்னால் இவனை எடுக்கலாமா அப்படின்றத வந்து சொல்கிறதுக்கு வந்து இதாக இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் எனக்கு வந்து இதே அந்த டெஸ்ட் வைக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு டெஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்துச்சு. அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு வந்து ஏஐயில் கோடு எல்லாம் தெரியும், என்னென்ன கோடிங்லாம் தெரியும், என்னென்ன வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு எழுதிருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அவனுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் பார்க்கலாம் இல்லை இன்னும் அந்த ப்ரொஃபைல் என்ன அதுக்கு என்ன எழுதியிருக்கேன் அந்த இல்லைன்னா this is a very good the character. I want to see that girl to make her, to appoint her, whatever the ஏஐயில் வந்து இன்னும் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நான் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதை ஒரு டூலாக எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நிறைய காலேஜஸ் வந்து நிறைய காலேஜில் எந்த காலேஜும் ஆரம்பிக்கல. ஸோ அதுக்கு பேஸாக வந்து நம்ம குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனில் டீச்சிங் லேர்னிங் மெத்தடில் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து ஆக்சுவலாக ரியலாகவே அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம அப்பாயின்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேஸ் ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு பண்ணலான்னு வந்துட்டு இருக்கோம். சிஸ் மீன் தட் பேசிக் ப்ரொஃபைலில் வந்து அது பார்க்கறதுக்கும் அதுக்கு என்ன எழுதியிருக்காங்கன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ பேசிக் ப்ரொஃபைலை எப்படி பில்ட் பண்ணணும், என்னென்ன டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிடும்னு சொல்லிங்கன்னா அதுவே வந்து உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் இப்போ யாருமே இப்போ இந்த கிளர்க் வேலைக்கு வந்தாங்க 500 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யாருமே நான் கூப்பிட்டு பார்த்துருக்க மாட்டேன். பட் திஸ் மேக் மீ இம்ப்ரெஸ் மீ டு பிரிங் டு see her in person and do the work. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபைலை பில்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பெனிக்காரங்க வந்து கூப்பிடுவாங்க. செகண்ட் இயரில் இப்படி பண்ணலாம். தேர்ட் இயரில் போகல நிறைய கான்ஃபரன்ஸு, செமினார்ஸு, நிறைய ப்ராஜெக்ட்டு, இன்டர்ன்ஷிப்பு, நிறைய கம்பெனியில் வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாங்க. நிறைய வந்து ஹேக்கத்தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா, நிறையா வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற அந்த மாதிரி ஹேக்கத்தானில் கலந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல்ன்றது வந்து நீங்கள் அதேமாரி தான், அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க சார் மாதிரி இருக்க லட்சக்கணக்கான பேருங்க வந்து அந்த இதில் வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்காங்க. அவங்களோடைய நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபாலோயரை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய திறமை இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப் உங்களோடையும் சரி அந்த கம்பெனி பீப்புளோடும் சரி நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஐடியா வந்து நீங்கள் அதில் போஸ்ட் பண்ணக்குள்ள அந்த ஐடியா பிடிச்சிட்டு நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கோ இல்லை ஒரு பெரிய கம்பெனியோ உங்களை கூப்பிடலாம். இல்லை ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல்காரர் வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த ஐடியாவை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்க நான் ஃபண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போடைய கம்பெனியோடைய சிஇஓ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் இயரில் பண்ணிட்டீங்கன்னா
ஃபோர்த் இயரில் அப்கோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறையா உங்களுடைய இந்த பில்டப் பண்ணதை வச்சுட்டு வரக்கூடிய இந்த சிவிஇ பில்டப், உங்களுடைய திறமையை இது பண்ணதை வச்சுட்டு கம்பெனிக்கு கம்பெனிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் உங்கள் ஈஸியாக வந்து செலக்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த 4 இயரை நீங்கள் வந்து அதே சார்ஜ் பிட்ட கேளுங்க. இயர்லி தான் நான் பார்த்துருக்கேன், நீங்கள் மந்த் வைஸ் கேளுங்க. தென் அந்த மந்தில் பிரேக்கப் கேளுங்க. இட் வில் கிவ் யூ டீட்டெயில், வெரி டீட்டெயில். இந்த ஆஃப்டர் இண்டக்ஷன் டே இந்த இது வந்து ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் முடித்த உடனே வி வில் சென்ட் ஏ கூகுள் ஃபார்ம் டு யூ. அந்த கூகுள் ஃபார்மில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி உங்களுடைய இது என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்கள். அதில் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம். எதெல்லாம் வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய அந்த கேரியரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஃபைனலி பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது, கேட்டுட்ருக்க பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது அப்படின்னா, இத்தனை வருஷம் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணது வந்து முக்கியம் இல்லை, இங்கே சேர்த்தது முக்கியம் கிடையாது. இந்த 4 வருஷத்தை நீங்கள் வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க, இந்த ஜேர்னி அவங்களோட எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம். நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த 5 மாதம் வந்து மார்ச்சில் எக்ஸாம் முடித்தாங்க, இந்த 29th வர 5 மாதம் வரைக்கும் இவங்களை வச்சுட்டு அவஸ்தைப்பட்டது எங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்பாடான்ட்டு இன்றைக்கி தான் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். இவங்களை வந்து காலேஜில் பண்ணிவிட்டு வேறு காலேஜ் டிசிப்ளின் வேறு சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிம்மதியான மென்டாலிட்டியில் இருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக உங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது. ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த இன்டர்னல் டெஸ்ட் வந்து வைப்பாங்க. அந்த டெஸ்ட்டுடைய ரிப்போர்ட்டை வந்து விடாப்பிடியாக இந்த யுகத்துலேயும் வந்து புறாக்களில் வந்து கட்டிட்டு அனுப்புகிற மாதிரி டைரக்டர் வந்து இல்லை நான் ஃபிசிக்கலாக தான் அனுப்பும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கா ஸ்டாம்ப் போட்டி. எனக்கு தெரியும் ஃபிசிக்கலாக அனுப்புறது வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 மந்த் வந்து அப்பா கையில் கிடைக்கும், அம்மா கையில் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அம்மா ஒன்று செல்லமாக இருப்பாங்க, இல்லை அப்பா இருந்தால் அவங்க எடுத்து வச்சுப்பாங்க, இல்லை அப்பா செல்லமாக இருந்தால் அவர் எடுத்து வச்சுப்பார். இது 2 பேருமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் கொரியர்கார்கிட்ட கொடுத்து நம்ம வாங்கி வச்சுப்போம். ஸோ கடைசியில் தான் தெரியும் வந்து பேரண்ட்டுக்கு வந்து அப்பாவுக்கு தெரியும் எந்த எத்தனை அரியர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து இங்கே வந்து மீட்டிங் வைப்பாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் வந்து கலந்துங்க. சப்போஸ் கலந்துக்க முடியாதவங்க வந்து ஹெச்ஓடி வந்து மீட் பண்ணுங்கள். கலந்துக்க முடியாதவங்க வந்து ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, ஃபோன் நம்பரில் கூப்பிட்டு இந்த இன்சார்ஜ் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எங்கள் பையன் பொண்ணு வந்து எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்காங்க, மார்க் எடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்துங்க. ஏன்னா உங்களுடைய கல்லூரியுடைய எவ்வளவு தான் வந்து முயற்சி பண்ணாலும் உங்களுடைய தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு, உங்களுடைய தொடர்ச்சியான அக்கறை, அதெல்லாம் அது இருந்ததுனா தான் வந்து உங்களுடைய கரியர் வந்து ரொம்ப அழகாக போகும். முக்கியமாக எத்தனை பேர் வந்து உங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட இன்றைக்கி வந்து பிளெஸிங் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் தான் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க இந்த ஹாலில். ஸோ இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே போயிட்டு ப்ளஸ் வாங்கிக்கிங்க. அப்படியே உங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய ப்ளஸ்ஸோட நம்மளுடைய கல்லூரியோடைய வழிகாட்டுதல் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்மளுடைய மயிலம் முருகனுடைய அருளால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னவாக நினைக்கிறீங்களோ அதையும் தாண்டி மிகப்பெரிய உயரத்தை தொட வேண்டும் என்று வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It is with great pride and pleasure that I introduce our esteemed chief guest for today's induction program, a highly accomplished leader, innovator, and mentor in the field of mechanical engineering and product development, Mr. Daniel Arokium. Mr. Daniel Arokium is a mechanical engineer from the prestigious PSG College of Technology, Coimbatore, with a specialization in sandwich mechanical engineering. He brings with him an impressive 27 years of industrial experience, including 20 years at Tata Consultancy Services, where he currently serves as an industry advisor in the IoT and digital engineering unit. Among his key contributions, granted 2 patents in additive manufacturing, consulted 50+ value engineering projects across industry verticals, published 20+ technical papers in national and international forums, trained over 350 engineering professors in new product development and value engineering, conducted more than 30 academic interaction programs through the TCS Academic Interface Program, delivered over 100 talent development programs and 28 book talks. Mr. Daniel is a certified associate value specialist, a Google certified Gen AI leader, and a design thinking practitioner. He is also a life member of the Indian Value Engineering Society, where he leads the academic interface wing, helping to bridge the gap between academia and industry. Beyond his professional achievements, he is passionate about learning, mentoring, and knowledge sharing. He finds joy in reading, listening to music and podcasts, and inspiring the next generation of engineers. May I now invite our chief guest,
Mr. Daniel Orokium, Industry Advisor, IoT and Digital Engineering, Tata Consultancy Services. Good afternoon all. நண்பர்கள் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? So now I want to take you to a different level. Okay, so what are all the things you have to do for the next 4 years? Almost the directors are, everybody has talked about. But coming from like you know, when your placement officers called me and told you have to be the chief guest, immediately my mind went back 32 years back. I was like you know, started from my village to PhD Tech 32 years back. At the time, my father was telling, this is the last time I will come and put you in the college. Hereafter, you have to stand on your own. Because olden days, parents used to have that only. Because they think, you know, at that time, when we are starting our engineering college, at that time, the state has only 30 engineering colleges. Only 30. And for that, at that time, even though my father is a teacher, for him, you know, degree is degree, whether it is coming from college A or B, so you just fill in the same order. So that is the way the thing was there. But now you see there are so many grading systems came, so it is very important to select the right institute, and you are lucky to be in Mailam Engineering College with all the accreditations and a prestigious institute with a lot of rankings already. Director and our chairman sir, everybody talked about that, and it is going to improve. As sir has committed a lot of investments and how he is going to take you to the next level. So before coming here, I also, you know, now everybody talks about AI, Gen AI, and, you know, chat GPT, everything. So I went and I asked 3 of such tools, you know, what is that I should deliver as an address going there. So it gave me some of the ideas, but I was not happy. Because when I go as a global consultant and go and meet people across the globe in different industries who has problems, you should be curious, you should be able to understand what are all the problems they are having. You should remember that it is the toughest job in the world is to see what is the right problem. As human beings, you will not tell what is the actual problem. When somebody come and ask you, you have any problem? No, sir. I am okay. I am good. You will tell that, but your face tells that you have a problem. So the toughest job in the world is identifying the problem. How you will do that? Unless otherwise you are curious, you give the complete focus on the subject and the person with whom you are interacting, you will not be able to extract what is the actual problem to be solved. It may be a very simple problem, but you will not be knowing that. You just go through the data, it will give a totally different scenario. But the actual problem, what you have to solve is totally different. So you all selected engineering, but I don't know how many of you have gone through the definition of engineering. It is there in the screen. You can see that engineering is all about solving the problems, and the most important part is the last 3 sentences. It should increase the efficiency, it should increase the productivity, the important thing is it should improve the system. System consists of everybody, including human beings. It is not just about problem solving, it is about solving the problem and improving the efficiency, productivity, and systems, nothing but the ecosystem. So for that, as chairman sir told, you should have strong fundamentals in science, mathematics, and the most important thing is all the 4 years what you are going to study as engineering principles in each of the streams, whether it is mechanical, civil, electrical, electronics and communication, computer science, business systems, IT, or artificial intelligence and data science, whatever the things. There, each of the engineering programs are going to give the design principles that you have to go and apply to the problem and solve that. And please remember that you have to improve the efficiency, productivity, and the system. Whoever does achieve the last 3 objectives, they will be the winners, they will be given the chance. Okay? Yeah, you can move to the next slide.
So here you can talk about some of the trends I want to talk about. Now everything is cloud computing. What is cloud computing? You can do anything sitting anywhere with any device if only you have just connectivity and you have the privileges and access controls, and as chairman sir told, you should have a device. It can be a mobile or it can be a laptop. If you have whatever the activity you want to do, you can do it. So that is happening because of cloud computing. And now Gen AI and artificial intelligence have taken to the next level. It is agentic AI. Agentic AI is nothing but it goes like how human beings are doing. For example, if you are having mobile or laptop, go to either to Gemini or ChatGPT or Grok or any Anthropic or Perplexity, whatever the tool, you just go and prompt it. It keeps giving the answers. There you give a scenario. As sir explained, I am coming from this background. I have taken computer science of this branch. I want to achieve this in 4 years. You give. Sir explained. The same way, whatever the problems, you just put it. I want to go and cook Hyderabadi biryani. It will give. This is the menu. This is the way you have to take. What is the quantity? But the problem is there how you are prompting it. Unless otherwise you are curious, what is that you want to achieve? You have to tell that I am going to cook for people who like spicy food. You have to mention that. What level of salt? You tell that accurately, it will give. So all the information, whatever is available in the world has been taught to these computer systems. It is stored. If you properly ask the questions, they will give the answer. Human beings like us are going to do. That question will come to most of you. What is the right question you have to ask? Her questioning is nothing but 5W2H. Very simply, what, where, who, when, how, and most important thing is how much. The financial part is one of the key things. Always remember whatever you are doing, it is coming at the cost. So whoever does that at the cheapest cost, he will be the winner in this world. They will not bother about from where it is coming, whatever barriers you are going to put, nobody bothers that. If you are able to give that at the lowest possible cost, people are going to take that. Okay, natural language is not a barrier nowadays. Whatever one language, if you know, you will be able to communicate. Communication is all about three things: the transmitter, the receiver, and what you want to communicate. Please remember that. I am going to the fundamentals. That is important. Always people talk about communication, but they will not tell that. Communication is simply three things. The communicator, who is the transmitter? It is you. To whom you are transmitting, the receiver, if it is students. What is that I want to communicate? I should be clear in my thought process. So I am here on an inauguration day. I want to give a message to my student friends, what they should focus so that they can prepare for their future is the process. For that, what is that I should transmit in that 20 minutes? So I had a thought process. Based on that, I have prepared. The other important thing is robotics and physics AI. Most of the activities now, all the things are happening through robotics, and there now the physics AI is coming there. The thing is, it is aware of the physics, the principles, the gravity, and it itself can adjust and simulate, and it can do all the activities. The physics AI is a major big thing. It is coming there. And the most important thing in the world is now sustainability and circularity. For that, I don't need to tell anything to you, because this region last December is affected by cyclone fungal. You all will be remembering, 2 days, even the great GST road has been cut off. The transportation was not happening, all because of global warming. If you open any channel, any news media, every day some of the other natural disasters are happening, all because of global warming. We have to be sensitive about sustainability and circularity. I don't know how many of you can believe, when we are at students, we had 2 months of holidays, April and May will be full holidays. So at that time, the only eatables what we can get at the village is
Yeah, one old man come in a very old bicycle selling, ice, semia ice, okay, 15 paise. Or you have to give some old steel scrap, tagaratappa, okay. But at that time, if you go and search in all our houses, we will not be able to get anything as a waste. I don't know how many of you will be able to believe that, because at that time, at our homes, nothing is considered as waste, nothing will be available. Even a small food is waste, that will be used to feed our dogs, or it will be given as a feed to our cows, bullock, and buffalo. So nothing goes as a waste. But now you go and you just check in your home how much amount of waste you will be having. At least 2 or 3 mobile phones as a waste, at least 2 or 3 pairs of shoes or chappals as a waste, you will be having it. Everything is creating a problem. So we have to find a solution for that. I don't know how many of you are looking at the data points. Last year during Kanum Pongal, the 3rd day of Pongal, and one day in Marina Beach, 225 tons of plastic waste have been left out to our people. Can you imagine, in one day, 225 tons worth of plastic waste have been left out? How you will be clearing it? After clearing, where you will put that? So be sensitive, always focus on that. Otherwise, the impact is huge. Everywhere we are going to get impacted. And the immersive technologies, AR, VR, XR is reality. And Sir talked about tariffs. We are all living in a global connected world. Whatever you are doing here, it is going to impact the other person across the globe. Please remember that. We are not alone. Sir very well explained, the tariff happened, how it is going and affecting a worker who is working in a banyan factory. He may be working in a casting industry, or IT industry is going to get affected. So everywhere we should be aware, and we have to get prepared. In this connected world, cyber security is a major thing. You all might have seen, card pinnadi 16 number solunga sir. Okay? People hack, take your money just a factor of second. So how to protect your systems, you should be aware. We all know the cyber security principles, and the most important thing, major leap happening is now on quantum computing. So the speed of processing is going thousands of times, so very complex problems can be solved within matter of seconds. So all these things are happening. For that, we have to get prepared. Yeah, you can move to the next slide. So we talked about the trends. Now, student friends, I want to give 4 important things to you. One of the key thing is you should be aware that you are at the major transformation in your life. All along you are dependent. Now you are 18, you are transforming into independent. So don't think that it is just a definition or something I am telling. You are empowered now. Whoever you are voting, they are going to rule this country, and they will have an impact across the globe. So you can have license, you can vote, so your power is that. So you are transforming from all along depending on your father, your relatives, your professors to now independent. It is a major transformation in your life. Better be aware of it and use it in the right way. That is what directors are, HOD, principal, our previous speakers, everybody talked about. But the key thing is the transformation happening in you from dependent to independent. And important, the next thing is I want you to focus on 6 A's. One is, most important thing is you should be attentive. Wherever, whatever you are doing, it should be attentive. If you are not attentive, you are missing it. Please remember, in this world, the only equality you have for all the living creature is time. Whether it is a cow, whether it is a head of the country or head of business or me or you, everyone is given 24 hours. That is the only equality in this world. So you have to judicially use that, and effectively you should use it. Please remember that. For that, whenever you are doing something, you should be attentive. And the next important thing is, after hearing that, you should do it, act.
I purposefully put in bracket do, because when I tell act, sir, Daniel sir has come from TCS, he told, you have to act. So I will act, when professor gives a assignment, I will create some nice headings, copy from somewhere, or I will go and ask AI, or it gives just copy and give, it is act. That is not the act I am talking about. What is the actual thing you should do that. Then only you will achieve the goals. The other important, to do that, you should have the right attitude, manapangu. In Tamil, if you want to tell that, always you should have the right attitude. And the most important thing in the current world is you should be adaptive. There will be a lot of changes happening. So we are all completing this session. After that, if you go and see, there may be a major change happen. There may be some disaster, or there is an increase in tax or a decrease in tax. Some governments have fallen, something happened, some company is taken over, some company has closed. All these things are, every second the things are happening. So you cannot change anything, but you should be able to understand that, and you should be able to adapt to the situation. That is what Darwin tells, So whatever the creature which adapt to the situation will survive. Otherwise, you will perish. The same thing, adaptive. And the most important thing is you should be accumulate. You should accumulate knowledge. You should accumulate relationship. You should accumulate friends. You should accumulate all the good things. If you accumulate that, you should be able to achieve. As chairman, everybody told, you should have a goal in your mind, and it should be a big peridinu peridigale, So our chairman told. So always your goals should be big. No goal is, not possible. Everything is possible. The way you read it, impossible is, I am possible. People tell, correct? So that is the attitude you have to take it. For that, the important thing is, whenever you are doing the learning, you should be an immersive learner. For that immersive learner, always I quote the example of the story of Arjuna. When you talk about archery, even now everybody tells who is the trademark or the iconic archer is Arjuna. So when his guru Dronacharya was testing him, he asked, when there is a dove sitting on a well green tree on top with a lot of branches, so Dronacharya asked Arjuna to point at that, and he asked, so what are you doing? What are you seeing? He has not. So are you seeing the tree? No, sir. Are you seeing the branches? No. Are you seeing the leaves? No. Are you seeing the dove? No. What else are you seeing? I am seeing the eye of the dove. Now you launch, the dove has been attacked. So that is what all about immersive learning. So whatever your professors are teaching, whatever you are learning on your own interest, you should be an immersive learner. This is the place where we fail. I don't know, you will agree, most of you will be there on Facebook and Instagram, all the social media thing. There are so many things, people talk about a particular topic, or cooking channels. They put lot of recipes. But why most of the people are not trying it? Why it is not popular? Because you are not trying it. It is not about seeing something. Unless otherwise you go and do that and learn and perfect it, you are not going to achieve the things. And the most important thing in this connective world is you should be collaborative and contributing citizen. So you should collaborate. Without collaboration, we will not be able to achieve anything. So you have to share what you have, and you have to communicate what you don't have, what you want. For that, collaboration is important, and you have to contribute what you have so that somebody will give it back to you. So please remember, student friends, you are transforming from dependent to independent. The 6 years, your learning should be immersive. Just surface learning will not help. Many people will give, jovial things, reels that don't study in engineering college, just go there, write something, you will get passed. I had so many areas, I got passed out, all those things. That may be an exception, or just they are hiding.
Never ever go behind such a things. Whatever you are learning, you should be an immersive learner. And you should be collaborative and you should be contributing citizen. Please go to the next slide. So this is what I want to emphasize. I don't want to give, just gyan or the, jargons. You please see here, when my son got an assignment, he has to make the big temple model. So we went and we checked because, as any structural things, it should have in the shape, the same scale. Otherwise, it will look like a totally different. So for that, you should have all the information. We thought in this connected world, everybody is having Wikipedia, all the information. We went and tried to get the length, width, and height of the information. Nowhere we are able to get the width of this. How you will make a model to a scale? The problem is in hand. You went and checked in so many websites. You are taking it. Not possible. How you will? You cannot go. Go and measure. Travel to Tanjavur. You are sitting in Chennai, but you have to do that within 2 days, and it should be to scale. So I guided my son. Take in one particular website, the surface area was given. Take that. You have a length in another thing. You calculate the width, and most important thing is you first finalize what is the scale to which you are going to make. That is what you will go and study in engineering graphics in the first year. So first we finalize the scale, and then we plan the material. The most important thing is once you start building to that scale, the weight increases. So what type of support you will plan? It is not just the outer side what you are seeing. Inside you have to build a lot of supports. That is what the strength of material, the loading, whatever you study in civil engineering or engineering mechanics, the bending, in the shear, in the buckling port, all type of loads will come there. So for that, what type of internal stuffing I have to give, even that in which direction I have to give, so that it will be steady. So I just guided him, he made that. The next important thing is the weight has gone up. So how you will transport from home to the school? The size is big. You are going in a school bus. Opening is small, the scale what we have made is bigger. How you will transport and display there? These are all the problems, you go on the road, you will see large windmills. People take and they struck the lorry under the bridge. Same engineering problem. The same thing for a small model you have done in your home, you are not able. So we planned that the base we will do it separately, the cobra separately, we will do that, then we will take that, we will assemble it. All these things are what you will study in systems engineering. There you call it as PHS instrument, requirements, physical handling and safety requirements. All comes in this simple thing. We put that. The most important thing is the elegance of the Gobram is all the small statues, what you have that. Whatever the scale, everything I have brought in, but those features are not there. Nobody is going to accept that this is the model of that. How you will do that? So plan that one. So he went and searched. There was a YouTube video. One good artist has shown how to do that. Then he shared that one, 4 of his friends to do that. As I told, some of his friends gone through that, nice, they started. One row, I am tired. I cannot finish, people gave up. But my son took that and he put and he created all those things. And the thing is how you make the big top stone, the 100-ton stone, how you make it, put it in the spherical shape. A small dent is there, it will be visible because whoever is coming there, for their eye, first that spherical thing only will to the mind. So we selected a ball with a thicker wall so that it will not dent. All these things are coming your engineering principles. So we put that and we created and we done everything. Now the thing is the big temple without the bull at the front is no meaning. So how you will create a bull in that thing? People will tell you go to toy shop, there will be so many bull toys will be there, take and put it. It will not be coming in that sitting position.
You cannot put a standing one. So how to do that? You go buy a china clay, take that, put it. So everywhere there is a principle, there is a tryout, you make it to scale, put it, and you have to transport and put that. After seeing that, the greatest thing what you will do is, everybody tells that this is the greatest model we have seen. All the aspects of the temple, including the scale ratio, everything has been reflected. So for that, this much of planning and execution gone there. So that is what all the speakers talk about. When you get a job, all these things might have gone in your career. After that, you might have got the job. It is not just you studied for 4 years, you got the job. No, this is the way you have to try, but you should never give up trying. That is what I want to tell. Everything is possible, but you have to try it. Yeah, move to the next slide. The other important, More 0.6% students have been placed in various reputed multinational companies during the year 2023 to 24.
Most of them have been placed in TCS, Tata Consultancy Services, the highest placement record in Viluppuram, Tiruvannamalai, Kadalur and Kallakurichi districts. And this is it adding another colorful feather to our cap. Here the companies do not select the students, rather our students select the companies. Yes, most of our students get placement offers from more than one company. We have invited some of our alumni who have been placed in various multinational companies to share their experience. Let me invite Selvan Yokesh to be on the stage. He is from the Department of EEE. He got placement offer as the senior software engineer from Invocation Pondicherry with a salary of 12 lakhs per annum to share his experience with us. Good afternoon, everyone. So, first of all, I would like to thank our college management, the director, the principal, and everyone for giving me this opportunity to address you all. So, I don't want to get much time, so I quickly share my career story. So, currently, I'm a senior software embedded engineer at Invocation Private Limited, located at Pondicherry and Chennai. At Invocation, I'm contributing to the development of flight software for avionics system and control systems of the satellite. So, in simple terms, it is the brain and nervous system of the satellite. So, and here are something I'm especially proud of. Here, lines of code I wrote is being executed in the satellite and keeping the satellite functional 700 kilometers above in the space. So, my contribution are part of satellites called Janus-1, which is launched by ISO SSLV D2, and Elevation 1 launched by SpaceX Transporter 12 in this year, January. So during my time in college, I made most of the opportunities available to achieve this. I actively participated in project expos, paper presentations. I successfully cleared a TCS Code Vita coding competition. So to quickly conclude this, no matter which engineering domain you belong to, you should good at communication skill, programming skill, logical thinking, and ability to learn things quickly. So I want to strongly emphasize one important thing. Education is the only easiest way that you can achieve the success with 0% risk. If you go to any other profession like cinema, sports, or even entrepreneurship, it's an 100% risk. Education is the only one anyone can afford and pursue to achieve the success. Your journey starts today. You may not exactly know where it will lead, but if you stay curious, strengthen your fundamentals, and keep learning, you can achieve anything you can imagine. I wish all the very best for everyone. Thank you. Thank you. It is my pleasure to invite Selvi Abhinaya Rajendran to be on the stage. She is from the Department of CSE. She got placement offer as the senior analyst from Ernst & Young with a salary of 9.5 lakhs per annum to share her experience with us. Almost it's good afternoon, everyone. It's not a good morning anymore. So thank you for the Chancellor, Director, and the Principal and all the staff out here for giving me this opportunity. So I am Abhinaya Rajendran. I'm from the batch of 2018 to 2022. So I was the same girl who sat before all of these person at the year of 2018. So 7 years before இதே ஸ்டேஜில் நான் இப்படி நின்று உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பேன்னு எனக்கு அன்றைக்கி யாராவது சொல்லியிருந்தா I won't believe it. But இப்போ அது ரியலாக இருக்குது அப்படின்னா it's all because of the hard work that I did. But before of that, all the guidance and all the support that all of the staffs gave me. So நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி வந்து Ernst & Young, one of the big 4 company in the world. Accounting firmsல top 4 companiesன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG 4 companies இருக்கும். அதில் மெயின் கம்பெனியில் ஒன்றான Ernst & Youngல நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் with a salary of 9.5 LPA. So before coming to this college, எப்போ காலேஜ்க்கு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டாலும் CSE மேம், HOD மேம் கூப்பிட்டுருவாங்க. I won't say no to any of the programs that I have been called. எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் வர முடியுதோ முடியலையோ கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது ஒன்று ஆஃபீஸில் லீவ் போட்டுட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பெர்மிஷன் சொல்லிவிட்டு நான் வந்துடுவேன். தட் ஹவு மச் ஐ லவ் மை காலேஜ் அண்ட் தட் ஹவு மச் ஐ லவ் ஆல் த ஸ்டார்ஸ் அவுட் கியர். ஸோ பேசிக்காக ரொம்ப டைம்லாம் இல்லை. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு மெயின் திங்
whatever the staff tell you, whatever the college is asking you to do, அது எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும். அண்ட் த மெயின் திங், இன்றைக்கே ஒரு பெரிய லெக்சர் எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே. என்னடா கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட் டேலே வந்து இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஹெவி ஆக்சுவலி. ரொம்ப லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், லோட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வந்து சீஃப் கேஸ்லேருந்து எல்லா ஸ்டாஃபும் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த எல்லாமே வந்து இந்த 4 இயர்ஸ்க்கான கைடன்ஸ் இந்த ஒரே டேயில் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்கன்னா they cannot come and say to you each and every day. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த 4 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக பார்க்கணும், என்னெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்றத 4 இயர்ஸ்க்கான கைடன்ஸ் இந்த 1 டேயில் கொடுத்ததால ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சிட் அண்ட் ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் த திங்ஸ். இதெல்லாம் ஏன் சொன்னாங்க, நம்ம என்ன பண்ணணும்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ மெயினாக 3 திங்ஸ் தான். ஆஸ் எவ்ரி ஒன் செட், ஃபஸ்ட் திங் வந்து ஆல் கிளியராக இருக்கணும். I completed my engineering graduate with 8.8 CGPA, first class distinction பாஸ் பண்ணேன். ஸோ காலேஜ் விட்டு வெளியே போகிறப்ப கேம்பஸில் தான் செலக்ட் ஆனேன். அண்ட் ஐ காட் ரெக்ரூட்டட் ஃப்ரம் விமன் பிளேஸ்மெண்ட் செல். நம்ம காலேஜில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக விமன் பிளேஸ்மெண்ட் செல்னு இருக்குது. ஸோ வேர் வி ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஃபார் விமன், ஒன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் செல்லேருந்து தான் நான் போயிட்டு EYல ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் ஆல் கிளியராக இருக்கணும். செகண்ட் திங், ஆஸ் எவ்ரி ஒன் டோல், கம்யூனிகேஷன்றது லைக் ஆர் சீஃப் கெஸ்ட் டோல்ட், இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வரதுல தான் இருக்குது. யூ சிட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் யூ ஆல் நோ லைக் LSRWன்னு இருக்கும், லிசன், ஸ்பீக், ரீட் அண்ட் ரைட். ஸோ பிஃபோர் ட்ரையிங் லிசன் டு லாட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ் ஆர் இங்கிலீஷ் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ். ஸோ அப்படி லேர்ன் பண்ணி கற்றுக்கோங்க. அந்த ஃபைனல் திங், நாங்கள் படித்தப்போ எங்களுக்கு வந்து பிரின்சிபல் சார் ஆகட்டும், இப்போ டேரக்டர் சார் ஆகட்டும் சொன்னது டெக்னிக்கல் நாலேஜ், கோடிங் ஸ்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு, அது கூட அலாங் வித் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸான AI, சைபர் செக்யூரிட்டிலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கரண்ட்டாக நான் ஒரு ISO சர்டிஃபைடு சைபர் செக்யூரிட்டி ஆடிட்டராக இருக்கேன். ஸோ வேர் ஐம் பெர்ஃபார்மிங் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆடிட்ஸ் ஃபார் லாட் ஆஃப் பிக் ஜெயின்ஸ் கம்பெனிஸ் சச் அஸ் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்லேருந்து கூகுள், AWS ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே சைபர் செக்யூரிட்டி ஆடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த லைஃப், நான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். உங்களை மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். அப்பா டிரைவராக இருக்கார், அம்மா ஹோம் மேக்கர் தான், ஒரே ஒரு எங்கர் பிரதர் தான் இருக்காங்க. பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் MEC ஃபேமிலி தான் சொல்லணும். காலேஜை தாண்டி எனக்கு MEC ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு பாண்ட் எப்பயுமே எனக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஐ வெல்கம் யூ பர்சனலி டு MEC ஃபேமிலி. வெல்கம் யூ ஆல் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு வேர் வி டேரக்டர் சார் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க லைக் இஃப் யூ born poor is not your it's not your problem, but if you die poor it's definitely your problemன்னு. அதை வேறு வேர்ஷனில் சொல்லணுன்னா, வேர் யூ கம் ஃப்ரம் வில் டிசைட் வேர் யூ கோ. நம்ம எங்கே போக போகிறோன்றது நம்ம எங்கேருந்து வந்தோன்றதை வச்சு டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் ஆல் ரீச் heights and you will all achieve your biggest dreams that you have. And காலேஜில் என்டர் ஆகுறப்ப நான் காலையில் பார்த்தேன், ஒரு அம்மா வந்து அவங்க பையனுக்கு பவுடர்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து லைக் ஹேர்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்றைக்கி வந்தப்பயுமே உங்ககிட்ட இருக்க புது ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து போட்டிருப்பீங்கல்ல, மோஸ்ட்லி வந்து புது ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டிருப்பீங்க. தட் ஹவ் கலர்ஃபுல் யூ ஆல் ஆர் லுக்கிங் அண்ட் யூ ஆல் ஆர் ஸோ லவ்லி. ஸோ இதே கான்ஃபிடென்ஸ், இதே மாதிரியான ஒரு ஜோஷ் வந்து அட் த ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கணும். அண்ட் அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக MECயோட ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் MECயோட லீடர்ஷிப், மேனேஜ்மெண்ட் எப்படியுமே இருப்பாங்க. அண்ட் ஈவன் அலுமினியுமே வந்து உங்கள் கூட எல்லாத்துக்குமே கைட் பண்ணுவோம். லைக் செமினார்லேருந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்லேருந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்யூமே ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து மாக் இன்டர்வியூஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வெளியில் போய் எது தேடணுமே இல்லை. நீங்கள் காலேஜ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணாலே யூ வில் கெட் பிளேஸ்ட் இன் அ வெரி குட் MNC. So all the best. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure to invite Selvi Bhagyalakshmi from the Department of ECE. She got placement order as subject matter expert from Chegg India Private Limited with a salary of 4.5 LPA to share her experience. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank our management, Chairman sir, Director sir, Principal sir, HODs of all department, and my staff members. And finally, but not least, I'm very happy to welcome our chief guest to this wonderful occasion. Coming to my intro, I am Bhagyalakshmi Ponmudi, completed Electronics and Communication Engineering during 2019 to 23 batch, and I am an Anna University second rank holder, currently working as a subject matter expert in Chegg India Private Limited.
இப்போ நீங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு பெரிய டவுட் இருக்கும், நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக வருவோமா வரமாட்டோமா அப்படின்ற டவுட் கன்ஃபார்ம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஏன்னா நானும் இதே இடத்துல அந்த டவுட்டோடு தான் வந்து உட்காந்துருந்தேன். கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நடக்கும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன எஃபோர்ட் போடுறீங்க அப்படின்றதுல தான் உங்களோட ரிசல்ட் இருக்குது. லைக் நான் எஃபோர்ட்டுன்னு சொல்கிறதுல எதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனியோட ஹையரிங் ஃப்ளோவே எடுத்துப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனிங் இருக்கும், ஆப்டிடியூட் இருக்கும், டெக்னிக்கல் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும், டெக்னிக்கல் ஹெச்ஆர், ஜென்ரல் ஹெச்ஆர், இது எல்லாமே இருக்கும். ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனிங் பற்றி நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆப்டிடியூட் பற்றி நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல. நம்ம காலேஜில் அதுக்கான ட்ரைனிங் உங்களுக்கு 3rd இயர்லேருந்து கன்ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அது கூட எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் கொஞ்சம் போடுங்க, ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் டெய்லி சால்வ் பண்ணுங்கள். தென் டெக்னிக்கல் கன்ஃபார்ம் இந்த இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்குமே கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் செலக்ட் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாவது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களை அதை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க, அதில் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க. அதுலேருந்து உங்களுக்கு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் அது மேனேஜ் பண்ண முடியணும். அதுக்கான சோர்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் நிறையா இருக்குது. லைக் லீட் கோட், கிட்ஹப் எக்ஸட்ரா, இது எல்லாமே இருக்குது. நம்ம காலேஜ்மே ஸ்கில் ரேக் ஐடி கொடுப்பாங்க, அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் டெக்னிக்கல் ஹெச்ஆரில் உங்களுக்கு உங்களோட கோர் சப்ஜெக்ட்லேருந்து தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. தென் கோடிங்கில் கான்செப்ஷுவலாக இருக்க கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. மெயினாக ப்ராஜெக்ட், இன்டர்ன்ஷிப் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன். ப்ராஜெக்ட் பற்றி நீங்கள் இன்டர்வியூவில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே ஒரு 40 மினிட்ஸ் கன்ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம். அதனால ப்ராஜெக்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கோங்க. தென் ஜென்ரல் ஹெச்ஆரில் உங்களை பற்றி தான் நீங்கள் பேச போகிறீங்க, ஆனால் அதை பாசிட்டிவாக பேசணும். தெரியுதோ தெரியலையோ பேசணுன்றதை தாண்டி தெரியறத கிளியராக பேசுங்க. தெரியாததை இது எனக்கு தெரியல, நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுங்க. இப்போது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனிங்கை ஓவர் கம் பண்ணணும். ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனிங்னா என்னது? உங்களோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். லைக் சில கம்பெனி 60% க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க, சில கம்பெனி 75% வச்சுருப்பாங்க, சிலர் 85%, சிலர் வந்து நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் இருக்கும், நோ பேக்லாக்ஸ் இருக்கணும், அந்த டைமில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எலிஜிபிள் ஆகணும்னா நமக்கு இருக்க சேஃபர் சைடு எது? அரியர் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ எல்லாருமே ஆல் கிளியர் பண்ண பாருங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து. அதுக்கான சப்போர்ட் கன்ஃபார்ம் நம்ம காலேஜில் கொடுப்பாங்க. அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸு, ஸ்டாஃபோட கைடன்ஸு, இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டு, இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கிளியர் பண்ணாலே கன்ஃபார்ம் உங்களால் எல்லா எக்ஸாமையும் கிளியர் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க்கோட. அண்ட் தென் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் அப்படின்றது ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணும் பிளேஸ்மெண்ட்டில். பிகாஸ் ஒரு 2 பேர் ஒரே ஸ்கில் செட்டோட ஈக்குவலாக இருக்கீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் உங்ககிட்ட யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் இருக்குது, இன்னொரு பர்சனுக்கு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் இல்லை அப்படின்னா 2 பேர் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது ப்ரையாரிட்டி யாருக்கு வரும்? உங்களுக்கு தான் அதிகமாக வரும். ஸோ பொட்டென்ஷியல் இருக்கவங்க எல்லாருமே யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஈவன் எங்கள் பேட்சில் 57 மெம்பர்ஸ் தான் இருந்தோம் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில். அதில் மோர் தென் 10 மெம்பர்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்தே 9 CGPAக்கு மேலே வச்சுட்டு இருந்தோம். அதில் 6 மெம்பர்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கியிருந்தோம். நாங்கள் எல்லாமே நல்ல கம்பெனியில் நல்ல சிட்டிஸில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக வருவீங்க. நானும் உங்களை மாதிரி இங்கே இண்டக்ஷன் டே போலாம் நான் நினைக்கல, நான் வந்து பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரூரல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து எங்கள் எல்லாரையுமே அலுமினிஸ் எல்லாரும் வெல் செட்டில்டு கிடையாது. ஸோ எங்களால் முடியுதுன்னா உங்களாலையுமே கன்ஃபார்ம் முடியும். ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள், கொடுக்குற சப்போர்ட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரக்கு பாருங்கள். அண்ட் ஃபைனலி I would like to thank management. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. It is my pleasure to invite Professor M. Raguraman, first year coordinator, to propose oath of thanks. Good afternoon, everybody. It's great honor for me to propose the vote of thanks in this August gathering. First of all, I would like to thank our honorable chief guest, Mr. Daniel Auditorium, industry advisor, IoT and digital engineering, TCS, for gracing this occasion with valuable address. Thank you, sir. I would like to express my profound gratitude to our honorable chairman, sir, and managing director for sparing his valuable time with us. Thank you, sir. I wish to express my gratitude to our respected treasurer, sir,
for his unfailing support. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our Trustee of Mailam Subramswamy Educational Trust, Dr. Neela Pradeshni ma'am, for spending his valuable time with us. Thank you, ma'am. My sincere thanks to our respected director, sir, for his encouragement and valuable address. Thank you, sir. I register my sincere thanks to our beloved principal, sir, for his kind support. Thank you, sir. I would like to express my gratitude to our principals of Mailam Nursing College, principal of Mailam Institute of Hotel Management, all the HODs, COE, faculty members, staffs, parents, and students for your kind cooperation. The program has been a grand success. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, sir. I request everyone to rise for the national anthem. जनहन मनहति नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलति तरंगा दव शुभ नामे गाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गाता जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे